Tamamdır abi. Az önce söyledim. Hazırlıyor dedi. Tekrar çevirdim. Tamam. 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 İki parça zaten. Bunu bekliyor mu? Araç hazırlasın. Hadi bakalım hemen çekeceksin. Hadi bakalım. Международного газового хаба. Уверен, что он существенно укрепит региональную безопасность, прежде всего за счет более сбалансированных механизмов ценообразования.
Yok. Abi çıkmaz sen. Sen bunu sadece tekrar. Şu alanda sormak gözüküyor. Abi bak oradan alacaksın. Evet. Frío. Ajá. Ah, directo. Next door. Next door. Next door. Yeah. This you will carry presents back. Okay. Özbekistan.
India. India. Right. Yok. Yani bir de yapamadılar. Akşam orada yükselemiyorlar yani. Yok yani özellikle bilerek yapılmazsa
差不多。没完成了。对。加油！再等。
Abi çıkmasa. Sen bu sadece tekrar. Şu alanda sormak çözülüyor. Abi bakar oradan alacağız.
frío. Ajá. Ah, directo. Next door. Next door. Next door. This sugar Çekoslovakia you will carry the president back, okay? Özbekistan. India. India. Congo. Можете увидеть. Please, please.
Excuse me. Please. Just a second, please. Just a second.
История жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с Брикс и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении, и стран, возглавляющих в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирового урегулирования, мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам БРИКС крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального Юга и Востока.
Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видение нового демократического миропорядка, отражающего все культурно-цивилизационное многообразие. И убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов, соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное, честное сотрудничество. Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата. И это тоже используется. Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую используют и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченность и ущемление прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшееся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. Она также вызывает беспокойство. И здесь как раз имеет место то, о чем говорил, это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями. Очередной виток палестино-израильского противостояния стал, пожалуй, одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек, большинство из которых мирные жители. Но при этом, я хочу это подчеркнуть, мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений. Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило уже 1,5 миллиона человек. Колоссальный ущерб нанесен инфраструктуре и жилым домам, школам, больницам, социальным объектам. И разрушения продолжаются. У России, конечно, есть очень много вопросов, очень важных, острых, которые мы должны решать для себя. И мы делаем это, и будем делать. Но в то же время мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами Brics и другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию. Как вы помните, был даже проведен экстренный видеосаммит нашего объединения в ноябре 2023 года. Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке.
До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия. Вновь хотел бы повторить. Ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Переходя к оценке общей ситуации в мире, хочу подчеркнуть, что представленные здесь государства имеют действительно огромные возможности и ресурсы, обладают высоким авторитетом на мировой арене. И все это активно применяют для того, чтобы реально содействовать обеспечению глобальной безопасности, продвижению в мире процессов устойчивого развития. Многие из наших стран выдвинули в этом контексте свои весьма полезные инициативы. Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте. И, конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в День Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого 8 десятилетий составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права. Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран мировой экономики кардинально изменился за последние десятилетия. Но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития. Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций. Потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всего развития и процветания, всеобщего развития и процветания. Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в страны Брикс, глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как Север-Юг и Северный морской путь. И мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны. Как мы хорошо знаем, особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Логично, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблемы глобального потепления. И здесь важно обеспечить доступ стран глобального Юга и Востока к финансированию и технологиям, помочь им адаптироваться к изменениям климата. Подчеркну, Россия стремится самым активным образом участвовать в общемировом климатическом процессе. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс – один из самых зеленых в мире. Доля экологически чистых
газовой, атомной, гидрогенерации составляет у нас 85%. На российской территории находится более 20% мировых лесов, которые, поглощая парниковые газы, помогают замедлять глобальное потепление. Россия также вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Вышли в лидеры по поставкам зерновых. Удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей. В рамках Brics мы инициировали создание зерновой биржи. Рассчитываем, что такой механизм будет способствовать установлению прозрачного и невосприимчивого к внешним рискам режима торговли агропродукции как между участниками объединения, так и с другими нашими партнерами. Подытоживая, хочу еще раз отметить, что Россия, как и все государства Brics, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютная ценность всех без исключения культур, традиций и религий. Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. Благодарю за внимание и с удовольствием передаю слово председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпиню. Пожалуйста.尊敬的普京总统，各位同事，感谢普京总统和俄罗斯政府组织这次金专家领导人对话会。我对出席今天会议的各国领导人表示热烈欢迎，很高兴同新老朋友相聚喀山。全球南方群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。全球南方国家共同迈向现代化，是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。同时，世界和平和发展仍面临严峻挑战，全球南方振兴之路注定不会平坦。作为全球南方的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当，坚守和平，实现共同安全。我们要做维护和平的稳定力量，加强全球安全治理，探索标本兼治的热点问题解决之道。我提出全球安全倡议，得到各方的积极响应，已经在维护地区稳定等多个领域取得重要收获。中国和巴西联合发表了6点共识，会同有关全球南方国家发起了乌克兰危机和平之友小组。我们要推动局势尽快缓和，为实现政治解决铺平道路。今年7月，巴勒斯坦各派别在北京实现内部和解，迈出了
实现中东和平的重要一步。我们要继续推动加沙地带全面停火，重启两国方案，并阻止战火在黎巴嫩蔓延，不能再让巴勒斯坦、黎巴嫩生灵涂炭。重振发展，实现普遍繁荣。全球南方为发展而起，因发展而兴。我们要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。全球发展倡议提出3年来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。全球工业与制造业人工智能联盟卓越中心近期落户上海，中方还将建立全球智慧海关在线合作平台和金砖国家海关示范中心，欢迎各国积极参与，共兴文明实现多元和谐。多样文明是世界的本色，我们要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。我提出全球文明倡议，就是要推动建设美美与共的世界文明百花园。中方将牵头成立全球南方智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴。各位同事，中国共产党20届3中全会就要进一步全面深化改革，推进中国式现代化做出系统部署，必将为世界提供更多机遇。上个月，中非合作论坛北京峰会成功举办，宣布了中非携手推进现代化10大伙伴关系，将为全球南方实现现代化注入新动力。无论国际形势如何变化，中国始终心系全球南方，扎根全球南方，支持更多全球南方国家以正式成员、伙伴国、金砖家等形式加入金砖事业，汇聚全球南方磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。非常感谢普京总统为这一次金砖家会议所做的大量的准备工作，并为这次成功的举办金砖会议表示祝贺。谢谢大家。Спасибо большое, господин председатель. Китай очень много делает и для развития Брикс, и в целом для того, чтобы ситуация на международной арене складывалась самым благоприятным образом, и соответствующие ресурсы вкладывает, административные и финансовые. Так что вам большое спасибо. Я хотел бы передать слово нашим египетским друзьям.
Пожалуйста. Президент Аль-Сиси. Пожалуйста. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكريم. أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوته لاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. السيدات والسادة، يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول تعزيز التعاون بين الدول النامية، فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول، وغالبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. أصحاب الجلالة والفخامة، تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولا، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانيا، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثا، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل الأفضل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Спасибо большое. Египет активно работает в рамках БРИКС и стал полноценным, полноправным участником объединения. Мы очень рассчитываем на то, что ваша страна
внесет существенный вклад в развитие и работу всей организации. Спасибо большое. Сейчас предоставляю слово представителю, госсекретарю Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Пожалуйста, прошу вас. Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Excellencies, Head of State and Government, distinguished delegation members. I would like to thank His Excellency President Vladimir Putin for covering this important gathering that brings together Brics members and countries from the Global South. This deliberation, responsibility, and opportunity to pool our resources together, align our positions, and work towards confronting the many crises the world is facing. We can contribute to the reduction of conflicts devastating many countries in several regions and contribute to alleviating human suffering. We should endeavor to achieve sustainable development goals by mobilizing development finance and alleviating the heavy debts of global governance reform. Ethiopia believes that the reform of the multilateral economic and financial institutions should be at the top of the priorities of our cooperation. We must work hand in hand towards democratizing the decision-making process by expanding the representation of the Global South, particularly Africa, in the governance of the global economic institution. We should also work towards reviewing the quota system to reflect the current economic status of developing member countries. The Global South should strive to capture the momentum for change to drive action toward new financing facilities for development. Mr. President, Excellencies, cooperation among countries of the Global South has the potential to increase the productivity capacity of developing countries. We must therefore work hard to increase trade, flow of investment, development finance, and tourism. The market opportunities that come with the significant population size, rapid growth in connectivity and technological advancement make the intra-global South trade the engine of global trade. We must therefore work towards removing trade barriers to harness the potential. Extending tariff and quota-free market access to LDCs will be essential for the expansion of trading opportunities. Mr. President, Ethiopia is greatly concerned with the escalation of the conflict in Gaza and Lebanon, which is causing huge suffering of civilians with dire humanitarian consequences. De-escalating the expanding regional crisis and tension in the broader Middle East is necessary. We call for immediate ceasefire and dialogue to end the conflict. In all cases, civilians must be protected. All key regional actors need to exercise utmost restraint and choose a path of dialogue and peaceful resolution of disputes. The two-state solution for Palestinian and the State of Israel coexisting peacefully in line with the relevant UN Security Council resolution provides the basis for durable peace in this region. Mr. President, in conclusion, Ethiopia believes that South-South cooperation has the potential to make meaningful contribution to addressing global challenge of maintenance of peace and security, alleviation of poverty, promoting development, and mitigating the effects of climate change. I therefore would like to reiterate my country's commitment to the consolidation of Brics engagement with emerging markets and developing countries based on equality, solidarity, and mutual respect. I thank you, Mr. President.
Спасибо большое. Эфиопия активно включилась в работу БРИКС и уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире, она внесет свой вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения. Благодарю вас. Пожалуйста, слово президенту Исламской Республики Иран. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ولادیمیر پوتین، رؤسای محترم جمهور و نخست وزیران گرامی، خانم‌ها و آقایان، من امیدوارم به واسطه فضای هماندیشی و تبادل نظر ایجاد شده و بر اساس عنوان زیبای انتخاب شده برای این اجلاس، یعنی بریکس و جنوب جهانی، ساخت مشترک دنیایی بهتر، گامی نو در جهت برپایی نظامی بهتر و مناسبات عادلانه‌تر بر مبنای رضایت جمعی برداریم. ائتلاف گرایی و تلاش برای ایجاد مناسباتی سازنده و دوستانه بخشی از واقعیت امروز و خواسته های جمع زیادی از کشورها و بازیگران بین المللی است تا از فضای یک جانبه گرایی رهایی یابند. پایه های معادلات یک جانبه و توازن برخاسته از محوریت تک قطبی به شدت سست و لرزان شده است. بسیاری از ساختارها و سازوکارهای بین المللی برخاسته از این رویکرد نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، نهادهای حقوق بشری و مصادیق دیگر به دلیل سیاست زدگی و نفوذ دولت‌های غربی کارایی مؤثر و سازنده خود را از دست دادند. و همین دلیل است که این گروه از ابتدای تشکیل در سایه اهداف بلند و مورد اقبال خود توانسته در صحنه‌های منطقه‌ای و بین المللی به یک الگوی موفق از همکاری و همگرایی میان کشورها تبدیل شود. این اجلاس تجلی بخش این واقعیت است که ساخت دنیایی بهتر به تنهایی امکان پذیر نیست و در دنیای به هم تنیده کنونی اراده و اقدام مشترک لازم است. تغییری بنیادین که مستلزم اصلاح نظام کنونی و ایجاد سامانی نو از توازن قدرت بر مبنای عدالت و رضایت است. به روایتی دیگر، دنیای بهتر مکانی خواهد بود که در آن نشانی از تحریم، تحمیل اراده، تجاوز، جنگ، کشورگشایی و نسل کشی نباشد و چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی، اکثریت به جای اقلیت، برابری به جای تبعیض، شفافیت به جای فریب، دموکراسی به جای اقتدارگرایی و گفتگو به جای جنگ حکم فرما باید. جهان ما در طول یک سال گذشته با حوادث متعددی روبرو بوده است و بسیاری از مؤلفه های صلح و امنیت به ویژه در منطقه غرب آسیا یا تضعیف و یا با تهدید مواجه شده است. رژیم صهیونیستی بی توجه به موازین بین المللی بسیاری از خطوط قرمز حاکمیتی دولت‌ها را زیر پا گذاشته و ناجوانمردانه با تولید موج جدیدی از خشونت و وحشت برگ سیاهی دیگر بر تاریخ جنایت‌های گسترده خود افزوده است. هنوز آتش جنگ در نوار غزه فلسطین و شهرهای لبنان زبانه می‌کشد و نهادها و مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پیشران صلح و امنیت بین المللی فاقد کارایی لازم برای خاموش کردن آتش این بحران هستند و از سوی دیگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های غربی و در رأس آن آمریکا از رژیم صهیونیستی دسترسی به صلح و توقف جنگ را دور از دسترس قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که بحران‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و بین المللی بدون تلاش‌های مشترک از بین نخواهد رفت. به همین منظور همواره در چارچوب سیاست‌های اصولی خود در تلاش بودیم با ایجاد شبکه‌های هوشمند و کارآمد از روابط تجاری نهایت اهتمام لازم را برای تقویت همکاری‌های بین المللی و تعمیق مؤلفه‌های دوستی میان کشورها داشته باشیم. این در حالی است که برخلاف تمام موازین بین المللی و حقوق انسانی شناخته شده،
اعمال تحریم‌های یک جانبه هنجارهای بین المللی و حقوق بشری را به چالش کشیده و بسیاری از روندهای توسعه یافتگی در سایه اقدامات قهری و غرض‌ورزی‌های سیاسی با چالش‌های متعددی مواجه و حرکت پایدار به سوی جهانی امن و توسعه یافته با اخلال روبرو شده است. از این رو بریکس و بریکس پلاس باید سازوکاری شفاف، منصفانه، فراگیر، بدون تبعیض و مبتنی بر قواعد تجارت چند جانبه با نگاه ویژه به جهان جنوب و کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته طراحی و اجرا کنند. تحریم‌های غیرقانونی آثار ویران کننده بر روابط بین المللی دارد و مانع دسترسی کشورها به منابع مالی خود می شود و بر ایفای نقش مؤثر کشورها در فرایندهای مبتنی بر همکاری‌های بین المللی نظیر مقابله با آثار سوء تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، تخریب محیط زیست و ارائه کمک‌های بشر دوستانه تأثیر منفی می‌گذارد. بسیاری از کشورهای عضو و یا مرتبط با گروه بریکس بهره‌مند از اقتصادی پویا و در حال توسعه هستند و این ظرفیت حامل فرصت‌های ارزشمندی است که در صورت توجه و اهتمام برای ایجاد پیوندهای اقتصادی و تجاری عمیق می‌تواند منافع سرشار و فراگیر را به ارمغان داشته باشد. استفاده از پول‌های ملی برای مبادلات تجاری، پلتفرم‌های جدید بانکی، ارزهای دیجیتال، تقویت بانک توسعه جدید و ترتیبات ذخیره احتیاطی و این گونه اقدامات خواهد توانست جهان بهتری برای همه بسازد. فناوری‌های نو به ویژه هوش مصنوعی تأثیرات راهبردی و شگرف در زندگی ما خواهد داشت. در آینده نزدیک کشورهای یک جانبه گرا همانند سابق محدودیت‌های بسیاری علیه دسترسی کشورهای در حال توسعه و فناوری‌های نو فراهم خواهند کرد. برای مقابله با این محدودیت‌ها باید با یکدیگر همکاری کنیم و چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل تجربه و شتاب بخشیدن به همکاری‌های مشترک نداریم. حضار ارجمند، گستره جغرافیایی بریکس فرصت بی‌نظیری برای تسهیل ارتباطات فراقاری و تحصیل منافع مشترک جمعی، فرایندی که نتیجه شگرفی بر کاهش شکاف موجود در روند توسعه یافتگی و افزایش سطح رفاه مردمی بر جای خواهد گذاشت. آینده متعلق به کشورهایی است که بیشترین نقش را در ایجاد همگرایی و برقراری نظم جدید از مناسبات نهادینه شده بر مبنای گفتمان وفاق و عدالت داشته باشند. در پایان بار دیگر از جناب آقای ولادیمیر پوتین برای میزبانی شایسته و برگزاری این نشست مهم در شهر زیبای قازان سپاسگزاری می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. И, конечно, я сказал в своем вступительном слове, мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. И, конечно, рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом. Я со многими вчера коллегами разговаривал, все исходят из этого. И мы желаем тоже вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются. Спасибо большое. Пожалуйста, слово президенту Южноафриканской республики господину Рамафозе. Пожалуйста. Your Excellency President Vladimir Putin, Your Excellencies leaders of Brics nations, Your Excellencies leaders of global and regional institutions, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, honorable ministers and excellencies, allow me to begin by congratulating
President Putin on chairing a very successful BRICS summit, as well as leading us all to adopt an excellent declaration from this summit. The BRICS outreach and BRICS Plus engagements are important platforms for developing strong ties amongst countries from greater global south and emerging markets. We should use these platforms to foster meaningful engagement. We should use the BRICS platform to contribute to social, economic, cultural development of our peoples. We welcome the Russian initiatives that are aimed at strengthening a number of BRICS countries through the various measures that they have put on the table, such as transport networks and connectivity. This in many ways will help to find ways to integrate and deepen our interconnectedness in new and imaginative ways. The African Continental Free Trade Area will make a huge contribution itself to unlock opportunities for trade and investment for local and global businesses. It will create a number of opportunities that will lead to an integrated and connected continent. The Single African Air Transport Market is another flagship project of the African Union Agenda 2063. This is an initiative of the African Union to create a single unified air transport market in Africa to support the continent's economic integration. For BRICS and friends of BRICS, we need to use these projects to further connect the greater global south. The promotion of greater regional connectivity and trade facilitation can only succeed in an environment of peace and stability. Excellencies, South Africa is concerned about the military action by the State of Israel against the people of Gaza, which we have characterized as genocide, is deeply concerning. This genocide led South Africa to approach the International Court of Justice with a view to stopping the killing of innocent women and children in Gaza. We do believe that the world cannot just sit by and watch the slaughter of innocent people continuing. South Africa has been unwavering in its support towards all efforts aimed at the establishment of a viable Palestinian state, existing side by side in peace with Israel, within internationally recognized borders based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. And this would be in line with all UN resolutions, international law, and internationally agreed parameters. We do call on the international community and the United Nations Security Council to address this spiraling conflict. On our own continent, Africa, Sudan enters its second year of horrific conflict and devastation. This is another conflict that the world seems to have forgotten about. The protracted conflicts in the Sahel and Great Lakes regions in Africa persist. We must find lasting solutions to all these conflicts. We must remain committed to the peaceful resolution of all disputes through negotiation and inclusive dialogue. And we must safeguard the ability of states to pursue independent foreign policy
and we must safeguard the multilateral system because it is the cornerstone of international relations that fosters an environment of peace and development. Existing global institutional mechanisms need to be both strengthened and reformed to play a constructive role in the international peace and security. We cannot allow conflicts just to continue in perpetuity. We do need to find paths to peace. In our quest for a long, interconnected, just and prosperous world, we have the ability to foster an environment of peace through a focus on sustainable development. We must also continue to support nations and peoples who seek to end the cycle of conflict and choose the path of peace. I thank you. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Южноафриканская республика много делает для развития нашей организации и для того, чтобы в Африке ситуация развивалась в позитивном ключе. С удовольствием передаю слово министру иностранных дел Бразилии. Пожалуйста. Excelentíssimo senhor presidente Putin, senhores chefes de Estado, de governo e convidados. É uma honra representar o presidente Lula nesta sessão plenária da cúpula do Brics com os países convidados. É também um prazer estar ao lado de países amigos do Brics. O interesse que despertamos é, ao mesmo tempo, um motivo de orgulho e um lembrete da nossa responsabilidade. O Brics não é uma simples sigla inventada por um economista. Por trás dessas 5 letras, há uma realidade palpável construída ao longo de décadas de esforços por um mundo mais equânime. O Brics deve muito ao G77 e ao movimento não alinhado. Somos herdeiros dos que lutaram por uma nova ordem econômica internacional e dos que conceberam os objetivos do desenvolvimento sustentável. Somos os vetores dinâmicos do crescimento econômico que o mundo vem experimentando neste século. O Sul Global também é uma força positiva para a paz. No passado, a Liga Árabe capitaneou uma iniciativa pela paz que representava uma opção equilibrada e realista para a resolução do conflito entre Israel e a Palestina. Hoje, o Egito tem sido imprescindível para que a ajuda humanitária chegue a quem precisa em Gaza, enquanto o Catar atua como ponte entre o Hamas e as autoridades israelenses. Foi o Brasil quem, na presidência do Conselho de Segurança, em outubro do ano passado, primeiro propôs uma resolução sobre a atual situação que foi rejeitada pelo veto de um único país. Foi a África do Sul quem, com coragem, recorreu à Corte Internacional de Justiça para dar um basta no genocídio que vem sendo perpetrado contra o povo palestino. Foram os países do Sul Global que votaram a favor da resolução da Assembleia Geral da ONU que pede a cessação das autoridades. Enquanto isso, o papel desempenhado por outros países tem sido, no mínimo, decepcionante, para não dizer conivente. Os que se arrogam defensores dos direitos humanos fecham os olhos diante da maior atrocidade da história recente. Deixam, assim, desmoronar a autoridade do Conselho de Segurança e a integridade do direito internacional humanitário. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino independente. A decisão sobre sua existência foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Mas a mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial.
À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem que o entendimento China e Brasil busca promover junto com mais 11 países. Formamos um clube da paz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura. Essa solução duradoura só virá com o respeito ao direito internacional, incluindo os propósitos e princípios consagrados na Carta da ONU e o papel central das Nações Unidas no sistema internacional. Precisamos de paz para voltar a nos concentrar nos maiores desafios do nosso tempo. O Brasil é, por princípio, contrário às sanções coercitivas unilaterais que violam o direito internacional e causam danos ilegítimos às populações dos países afetados. O caso de Cuba é emblemático da irracionalidade das medidas que há mais de 6 décadas afetam o desenvolvimento econômico do país e, nos tempos recentes, contribuem para agravar a situação energética, alimentar e de saúde do país caribenho. Renovamos nossa solidariedade com o povo cubano e fazemos um apelo para que sejam imediatamente flexibilizadas essas medidas, que, sobretudo para Cuba, seja retirada da lista unilateral de estados que patrocinam o terrorismo, o que, como sabemos, é injusto e injustificável. O Brasil escolheu como prioridade da sua presidência do G20 a inclusão social, o enfrentamento da mudança do clima e a reforma da governança global, incluindo a Organização das Nações Unidas, as instituições financeiras internacionais, entre outros. Convidamos todos a aderirem à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que vai mobilizar recursos para a implementação de políticas de eficácia comprovada contra esses flagelos. Também conclamamos a todos a elevarem o grau de ambição de suas contribuições nacionalmente determinadas para conter o aquecimento global. No caminho até a COP30, em Belém, no Brasil, podemos ser mais ousados sem abrir mão do princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Temos de unir forças para não ficar para trás na transição energética e na revolução digital. Não podemos nos limitar à posição de meros fornecedores de recursos naturais, reproduzindo a lógica extrativista de séculos atrás. Tampouco nos convém a condição de espectadores da evolução da inteligência artificial, sem participar de sua regulação, nem ser remunerados pelo uso de nossos dados. Neste ano, a presidência do G20 aprovou um importante chamado à ação sobre a reforma da governança global, que contou com o endosso de muitos dos países aqui presentes. O Brasil considera apresentar à Assembleia Geral da ONU proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta das Nações Unidas com base no seu artigo 109. Queremos explorar esses temas ao longo da nossa presidência do Brics no próximo ano, que terá como lema fortalecendo a cooperação do Sul global por uma governança mais inclusiva e sustentável. Muito obrigado. Большое спасибо. Спасибо большое за ваш вклад в нашу работу. Слово министру иностранных дел Индии, пожалуйста. Thank you. Your Excellency, President Vladimir Putin, Highnesses, Excellencies, friends. It is my honor to represent Prime Minister Narendra Modi at the Brics Outreach segment. I convey his greetings to all of you. Let me join colleagues in thanking President Vladimir Putin for the excellent arrangements and the warm hospitality. Excellencies, we face the paradox that even as forces of change have advanced, some long-standing issues have only become more complex. On the one hand, there is the steady diversification of production and consumption,
nations that attained independence from colonialism have accelerated their development and socio-economic progress. New capabilities emerged, facilitating the harnessing of more talent. This economic, political, and cultural rebalancing has now reached a point where we can contemplate real multipolarity. The BRICS itself is a statement of how profoundly the old order is changing. At the same time, many inequities of the past also continue. In fact, they have assumed new forms and manifestations. We see that in the access to developmental resources and modern technology and efficiencies. Let us also recognize that the benefits of globalization have been very uneven. Adding to all that, the COVID pandemic and multiple conflicts have aggravated the burdens borne by the global South. Concerns of health, food, and fuel security are particularly acute. The Summit of the Future underlined that the world is in real danger of falling significantly behind in realizing SDG targets. How do we reconcile this contradiction and ensure that the benefits of change reach those who are currently left behind? How do we create a more equitable global order? First, by strengthening and expanding platforms of an independent nature, and by widening the choices in different domains and minimizing undue reliance on those that can be leveraged. This is really where BRICS can make a difference for the global South. Second, by reforming established institutions and mechanisms, especially the UN Security Council in the permanent and the non-permanent categories. So too, the multilateral development banks, whose working procedures are just as outdated as that of the UN. India initiated an effort during its G20 presidency, and we are glad to see that Brazil is taking it forward. Third, by democratizing the global economy through creating more production hubs. The COVID experience is a sharp reminder of the need for more resilient, redundant, and shorter supply chains. For essential needs, every region legitimately aspires to create their own production capabilities. Fourth, by correcting distortions in global infrastructure that are a legacy from the colonial era. The world urgently needs more connectivity options that enhance logistics and mitigate risks. This must be a collective endeavor for common good with utmost respect for territorial integrity and sovereignty. And fifth, by sharing experiences and new initiatives. India's digital public infrastructure, its unified payment interface, the Gati Shakti infrastructure all hold a larger relevance. The International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the International Big Cat Alliance are similarly initiatives of common interest. As a first responder, be it for natural calamities, health emergencies, or economic crisis, we seek to do our fair share. Excellencies, addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. Excellencies, the situation in the Middle East, West Asia for us, is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected.
The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. Excellencies, we meet in difficult circumstances. The world must be prepared to think afresh on long-standing challenges. Our gathering is a message that we are indeed prepared to do so. I thank you for your attention. Большое спасибо. Индия демонстрирует уникальные темпы роста, 7,5% ВВП и народонаселение 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. Вносит серьезный вклад в развитие нашей организации. И я хочу вас поздравить с успехами, которые Индия демонстрирует. Спасибо большое. Пожалуйста, слово зампремьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов. أصحاب الفخامة والسمو سيدات والسادة، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أود في البداية أن أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأود أن أتوجه بالشكر لكم فخامة الرئيس وإلى الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس هذا العام. نقدر هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي في لحظة تحتاج فيها إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية والتعاون لبناء عالم أفضل. من خلال الرئاسة الروسية تجسدت رؤية جماعية تعزز قوة البريكس كمنصة للتعاون الدولي، ليس فقط لحل المشاكل بل في رسم مسار مستقبلي يضمن الازدهار لشعوب العالم. مجموعة بريكس لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل هي نموذج لشراكة قائمة على التعاون المتعدد الأبعاد. من خلال هذه المنصة يمكن لدولنا الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق تقدم مشترك، وهذا هو الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات، التي لطالما وضعت التعاون الدولي في صلب سياستها، وتؤمن بلادي بأن الشراكة الحقيقية مبنية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس على المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة. نجتمع هنا اليوم مع دول أصدقاء البريكس لبحث سبل العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرار. عالمنا اليوم يواجه تغيرات غير مسبوقة تمس كل دوله، بغض النظر عن حجم اقتصادها أو موقعها الجغرافي، سواء كانت التحولات الاقتصادية المفاجئة أو التغيرات المناخية المتسارعة أو التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة أو تفاقم النزاعات والحروب. جميعنا مطالبون بالتحرك لإيجاد حلول بناءة وطويلة الأمد، وهذا هو جوهر تعاوننا ضمن إطار مجموعة البريكس الذي يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية كأساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف. إن تحقيق السلام والاستقرار الدوليين وحده الكفيل ببناء الجبهة العالمية القادرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة، وهو القادر على إنهاء معاناة الشعوب والمدنيين في مناطق الحروب والصراعات، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو لوقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة، والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية للوصول لكافة المدنيين، والبدء بمسار سياسي على أساس حل الدولتين
والتعايش on the السلمي two وقرارات state الشرعية الدولية solutions الأكثر. and show respect with all كذلك في all لبنان international فإننا legitimate نعيد decisions. التأكيد على Also أهمية in استمرارية Lebanon, we دعم الجهود reiterate الدولية the الكافة sustainability of الهادفة إلى خفض supporting التصعيد والوقف international الفوري efforts لإطلاق for النار de-escalation and والتعديات immediate الإسرائيلية ceasefire, as well ومعالجة as الأزمة put an الإنسانية end to وندين the بأشد Israeli العبارات aggression and the انتهاكات humanitarian القانون crisis. الدولي And وقرارات we مجلس الأمن. strongly condemn the violations to the international decisions and the أصحاب السمو UN وأصحاب and Security الفخامة. Council من resolutions. أهم محاور النقاش في Majesties and اجتماعنا اليوم هو Excellencies, تعزيز through our التعاون مع today's الدول الصديقة discussion بمجموعة to بريكس foster في شتى المجالات cooperation with مثل BRICS التجارة states and والاستثمار friends وتحول like الطاقة trade, والاستدامة investment, والنقل والأمن energy, المائي والأمن الغذائي. transformation, food لأن هذا security, التعاون and سيعزز من food قدرتنا على and مواجهة security in التحديات general. This will العالمية بشكل enhance أكثر facing فعالية the ويبني global أسس challenges لنمو more effectively اقتصادي and شامل finds ومستدام. foundations for long-lasting تؤمن الإمارات development. بأن توسيع نطاق UAE التعاون مع believes الدول that الشريكة فرصة expansion of لتطوير cooperation with استراتيجيات partnership اقتصادية states is an مبتكرة opportunity تفتح for آفاق جديدة finding لتبادل innovative الخبرات opportunities, والتجارب لتحقيق منافع متبادلة. opening horizons for mutual benefit. في عالمنا اليوم In our today's world, التعددية ليست خيار بل هي multilateralism is ضرورة. not an إن option التحديات yet التي a تواجهنا necessity. سواء Challenges كانت اقتصادية encountering us, مناخية اجتماعية economic, لا يمكن environmental, مواجهتها social, cannot بمفردنا. we cannot التعددية contend هي with أساس by الاستقرار والنمو. ourselves. However, ودولة الإمارات على multilateralism استعداد is the المضي base قدما of في تعزيز stability and هذا النهج growth. من خلال UAE is التعاون مع ready دول to البريكس والدول الصديقة. stands ready to go forward to enhance this تدرك approach بلادي by أن الدور collaborating with friendly الأساسي الذي states. My تلعبه الدول country الناشئة believes والنامية that في the صياغة key role المستقبل played by the الاقتصادي emerging and العالمي. ومن developmental هذا countries for المنطلق forging نؤمن the بأن future of دول الجنوب economy. We العالمي believe لابد that أن the يكونوا global south شركاء must فاعلين be ومؤثرين في effective and صياغة influential القرارات partners الاقتصادية. in formulating the تطلع الإمارات economic من خلال مشاركتها في مجموعة resolutions. البريكس ومن خلال UAE تعاونها aspires الوثيق مع through BRICS شركائها and وأصدقائها close إلى تعزيز relationship نهج with التعاون friends والانفتاح. to the promotion ونؤمن of بأهمية openness, بناء المزيد من and الشراكات we believe ومنصات in building تبادل المعرفة further والخبرات platforms التي and تساهم في partnerships تحقيق for shared أهدافنا knowledge and المشتركة expertise ودعم التنمية that contribute المستدامة. to the enhancement of نحن our مستمرون في دعم خطط future. مجموعة بريكس We للتوسع proceed وتعزيز with التواصل the الإيجابي مع الدول expansion الصديقة and والتكتلات العالمية. promoting, fostering ونعمل على the توسيع نموذج عمل مؤسسي the positive ومستدام يدعم هذه expansion, and الإصلاحات. we are supporting such reform. فخامة الرئيس مرة أخرى أتوجه بالشكر الخالص لكم Once again, I extend my sincere thanks to you and to Russia for the warm hospitality and the good organization. I hope the outcomes of our meetings would be a significant step to the fostering cooperation among the BRICS countries. Thank you. Спасибо большое. Я со своей Thank you стороны прошу very much. передать самые наилучшие And on our part, I'd пожелания like и to слова ask you благодарности to give the президенту thanks and the words of Объединенных gratitude to the Эмиратов за President of the активное United участие в Arab нашей Emirates работе. for active participation in our work. Thank you. Пожалуйста, слово председателю I would now Африканского like to give союза, the floor to the президенту President of Исламской the Республики African Union, to the Мавритания, President of Islamic шейху Republic of Аль-Газани. Mauritania. Please, the floor is yours. شكرا. Thank you, Excellency President. صاحب الفخامة السيد Excellency الرئيس President Vladimir Putin, President of Federal Russia, الرئيس الدوري the لمجموعة chairman of BRICS session, Majesties and Excellencies, أيها السادة والسيدات. Presidents of states and governments, heads of delegations, ladies and gentlemen, at the outset I'm pleased أتوجه بجزيل to الشكر extend a إلى صاحب sincere الفخامة thanks to His السيد Excellency فلاديمير بوتين رئيس President جمهورية روسيا Vladimir الاتحادية Putin, على President الدعوة of Federal الكريمة Russia, for his kind لمشاركتي invitation في to هذه الدورة participating in the السادسة عشرة BRICS لمجموعة 16th بريكس summit المنعقدة held تحت شعار under the التعاون motto متعدد الأطراف multilateral cooperation من أجل for أمن the وتنمية sake of security عادلة and دولية. fair development. كذلك على ما We أحطنا equally به extend thanks for ووفدنا the المرافق من superior عناية due وكرم care الضيافة and warm hospitality provided to us and to ويطيب our لي أيضا delegation. I would like أن to أعبر هنا باسمي express in شخصيا my name وباسم and الاتحاد on behalf الإفريقي of the African Union عن عظيم امتناننا our deep وتثميننا gratitude العالي and commend to the للدعم الذي BRICS grouping تقدمه for the مجموعة support بريكس given للقارة to the الإفريقية African continent وللجهود and to the المشكورة appreciated التي efforts بذلتها في سبيل exerted إحراز for مقعد gaining دائم a permanent للاتحاد seat الإفريقي for في the مجموعة African الشورى. Union in the G20.
أصحاب الفخامة والسمو Excellences, والمعالي أيها السادة Highness, والسيدات، and Majesties, ladies and gentlemen, تشكل مجموعة بريكس the اليوم BRICS إحدى today أهم منصات forms one ترقية of the التعاون most المتعدد significant الأطراف platforms for upgrading وخاصة ما multilateral بين دول cooperation, الجنوب العالمي. especially among Global South. وإن التوسع The gradual التدريجي لهذه expansion of المجموعة this grouping وتباين and the المستويات disparity of التنموية في الدول developmental levels الأعضاء between وتلك its الساعية إلى states and the العضوية states seeking لا ينم its عن قناعة المجموعة membership express the بأن conviction of the التنمية groupings والتطور in ليس development ميزة and progress as they are محفوظة not لدول دون merits غيرها، limited to countries بل هما than حق others, لكل الدول rather right to all مهما countries, تباينت regardless مستوياتها developmental وسياقاتها disparities التنموية. and contexts. ولذا Therefore, يجب we should الإصغاء listen to إليها them, كلها ومراعاة respect their أولوياتها priorities وحاجاتها and their الإنمائية basic الأساسية. developmental needs. فالتنمية Development لا تكون can never ناجعة be مستدامة neither effective nor إلا بقدر sustainable ما تكون unless it is شاملة comprehensive قائمة على and is تضامن firmly وتعاون established on دولي راسخ. international solidarity and وإن هذا cooperation. المبدأ العام This general principle هو أساس is the مقاربتنا في foundation for الاتحاد our الإفريقي convergence in the African Union لسبل for تحقيق أهداف attaining التنمية المستدامة. SDGs. فنحن نعتقد أن We التعثر think that والبطء في stumbled تحقيق and أهداف low التنمية المستدامة SDGs والعجز and the القائم عن رفع impotence in التحديات lifting the الجسيمة enormous challenges الأمنية in terms of security, والاقتصادية economy, والبيئية and التي تواجه environment العالم encountering the world مرده في جزء is معتبر منه partially due إلى ضعف to مستوى the التعاون المتعدد weakened الأطراف multilateral cooperation واختلالات منظومة and the الحكامة imbalances الدولية of المالية the والسياسية global والنقص international البين في التضامن وتضافر financial الجهود political الإقليمية governance ودولية. and the dramatic shortfall of solidarity of ولذا فإن interregional, العالم اليوم international, regional solidarity and وخاصة concerted قارتنا efforts. الإفريقية Therefore, لفي the world أمس today, الحاجة إلى notably our بعض African ديناميكية continent, is in جديدة a dire need of a new بالتعاون dynamic المتعدد of الأطراف multilateral cooperation والتضامن and والتآزر international الدوليين، solidarity and وهو ما synergy. يجب It حتما is إعادة critically صياغة necessary to قواعد الحكامة reformulate the الدولية rules المالية of the والسياسية. international financial and political فإن من governance. الصعب It على is دولنا difficult to الإفريقية our African states استغلال to فرصها tap its الإنمائية huge الكبيرة development وتحرير opportunities and إمكاناتها الهائلة liberalize its لصالح tremendous التطور potentials in والنماء مع favor of استمرار development مشكلة and growth, المديونية while التي indebtedness issue تعيق is still بقوة persistent, جهودها التنموية strongly impeding the ونظام development efforts. المساعدة العمومية The للتنمية development القائم aid system الذي أثبت proved its قصوره عن تحقيق inability to الأهداف achieving its المبتغاة منه، aspired goals, in وكذلك addition to مع the ضعف weak تمثيل القارة في representation المؤسسات of المالية the المتعددة continent الأطراف in multilateral الذي لا financial يتيح لها ضمان institutions, مراعاة which الأجندة الدولية doesn't allow it to الإنمائية show الملحة، respect to the international خاصة ما agenda يتعلق منها of its بالبنى التحتية urgent الداعمة needs, للنمو notably related to ونقل infrastructure, reinforcing التكنولوجيا growth, وتعزيز technology المنظومات transformation, التعليمية والتقنيات الجديدة. enhancement of educational وإجمالا systems and new technologies. لا In بد the من aggregate, استحداث ميثاق جديد a لتمويل new التنمية chart for development must يكون be أكثر مرونة put in place واستدامة to be more flexible ويضمن and للدول sustainable الأقل and نموا ونفاذا safeguard the سلسا countries, ومنصفا the لتمويلات least تناسب developing أولوياتها. countries, easy access and ورغم أن fair مراجعة access منظومة for الحكامة financing المالية لا غنى عنها customized فإن to their إعادة صياغة priorities. قواعد الحكامة Despite such السياسية revision, الدولية ألح the إذ بها تناقض reformulation of the مسائل rules الأمن of والسلم the الدوليين. international political governance فمنظومة is الحكامة السياسية الدولية important في for صيغتها الراهنة tackling the international peace يطمعها and الكثير من security. الحيف The والكيد international بمكاييل political متفاوتة governance غالبا in على حساب the الدول current الأكثر ضعفا والأقل نموا. reformulation makes it وإن more ازدواجية المعايير unfair هذه and بما apply double تنطوي standard عليه in موضوعيا dealing with من the تغافل issues عن القيم on the الإنسانية account of الجامعة the والقرارات vulnerable and least والمعاهدات developed الدولية countries. Double هي ما يفسر standards اليوم مثلا in عدم ضغط المجتمع while الدولي overlooking بالقوة the اللازمة لإيقاف ما نشهده من humanitarian مجازر values وحشية في فلسطين ولبنان. explains today كما أن to the ضعف التضامن international الدولي community والتعاون the المتعدد necessity الأطراف for halting هو ما what we يفسر بعض are جوانب witnessing in عجزنا terms إلى of الآن massacres في القارة and الإفريقية grotesque عن massacres in القضاء على Palestine العنف and وعلى Lebanon, الإرهاب الذي as well يهدد as أمننا the weakened واستقرارنا ويعيق international جهودنا solidarity and multilateral cooperation إن قيام explains استقرار وأمن parts of إن قيام استقرار وأمن our دوليين impotence in لنحو the African المستدين Union كما يدعو إليه شعار terminating قمتنا هذه terrorism, threatening our يتطلب peace and احتراما صارما security للقانون and الدولي our والقانون developmental الدولي efforts. الإنساني So we have المترجم to لقيم call for الإنسانية a الجامعة. motto
that requires strict observance of the international law and humanitarian international law, translating our collective humanitarian values. So it is incumbent upon us all to deepen awareness of the unified humanitarian fate, and no effective convergence for the issues of security and peace can be attained without symbiosis, collective symbiosis of convergence. So in order to be able to enjoy long-lasting peace, it is necessary to enhance multilateral cooperation and international synergy, and to reform the international political governance for fairer and more balanced representation of the least developed countries. So within this context, I would like to reiterate from this podium our call for granting the African Union a permanent seat in the Security Council to be able to allow its voice to be heard and to observe its priorities on the international agendas. In the African Union, we greatly rely on the meeting this request, and we rely on the Brics support and the Global South support. I hope for the proceedings of this summit all the best, and I'm fully confident that its results would contribute to enhancement of cooperation. Thank you. Who Russia shares deep historic ties with. We wish you great success and thank you for the participation in our work. Thank you. I now give the floor to the President of Belarus, Alexander Lukashenko. Уважаемые дамы и господа, Distinguished ladies and gentlemen, уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас President Putin, с успешным I congratulate председательством. you on the Всё successful вовремя и весьма presidency. эффективно. It's very timely and За highly небольшой effective. по историческим меркам период Over historically short объединение period стало of центром time, the притяжения. organization became a Именно с point ним of все больше и attraction. больше стран It's with this связывают organization свое that more and more countries представление о choose to справедливом connect their мироустройстве. point of view with the just world В таком order, мироустройстве, где a world обеспечивается order равенство where суверенных there are ensured государств, rights of sovereign независимо states от их размеров, военной и without экономической taking мощи, into account their где size or признается military право power, каждого where they recognize the rights самостоятельно of each определять идеологию развития independently и choose проводить their ideology of независимую development внешнюю политику. and to lead their independent external БРИКС policy. – это сообщество BRICS будущего. is an По organization своему of the потенциалу future, оно может and приблизить its конец potential истории could bring доминирования коллективного an end Запада, to the который history of оказался domination of the West, неспособным нести which proved its ответственность unworthiness of за bearing the responsibility цивилизованное развитие for the международных civilized отношений. development of international relations. В силах государств-участников БРИКС сделать Among the так, powers чтобы реальные of рычаги BRICS, влияния they перешли в have it in руки their powers to pass прогрессивного on the и power мирового to the большинства. progressive global Мы majority. полностью разделяем We философию fully БРИКС. share the BRICS Беларусь philosophy. идет к вам с Belarus конкретными идеями и проектами, is ready to призванными share their содействовать ideas and решению projects общечеловеческих aimed проблем. at Мы solving готовы стать common human активным problems, участником and we're ready to объединения. become a full-fledged member of the organization. Беларусь традиционно ответственный и эффективный Belarus партнер. is traditionally a trustworthy Географическое partner. положение в центре Our Европы, geographical location опыт at и the center of достижения Europe, позволяют с our уверенностью experience говорить and о том, achievements что allow Беларусь us to станет say еще одним surely that важным Belarus пазлом в will become an складывающемся important piece образе of puzzle, будущего нашей building together the организации. future of our Участие organization. Беларуси расширяет границы Participation of Belarus возможностей expands объединения, the borders of делая possibilities of the его более organization, making универсальным it more и universal всеобъемлющим. and comprehensive. Позвольте обозначить лишь несколько направлений, в реализации которых мы можем Map out сыграть only определенную a роль. few areas where Первое we could play an important role. безопасность. First of all, security. Взаимное уважение, неделимая Mutual respect, безопасность, indivisible гарантии странового security, развития без guarantees of конфронтации и countries' development without противоборства, те confrontations and принципы, на clashes, которых are необходимо the строить principles наш that should новый be at the миропорядок basis of our с new нашей world точки order зрения. from our point of Второе. view. Secondly, Устойчивое развитие. sustainable Для development многих стран глобального for most большинства, countries of как the и для global нас, majority as well as for особенно us. актуальна задача It is построения especially relevant устойчивых,
экономически of mapping out самодостаточных sustainable, государств economically при sufficient отсутствии states больших запасов природных ресурсов, at the lack of great географических natural и resources, климатических преимуществ. geographical or climatic Беларусь с advantages. этим справляется. Мы Belarus готовы is предложить свой successful at that. исторический We опыт, are как prepared to share стать our сильнее самим historic и сделать experience, сильнее других. how to become stronger Как ourselves and вопреки make санкционному others давлению stronger. и How to stand попыткам against цветных sanction революций pressure, сохранять и colorful приумножать revolutions. человеческий How to потенциал, preserve and multiply обеспечивать human высокие potential. социальные How стандарты to и ensure достойное high качество potential жизни, standards and a decent коммерциализировать инновации и standards of быстро life. How to use осваивать innovations технологии. and quickly use our Третье. technologies. Об этом уже говорили. Thirdly, this has Борьба already с been mentioned голодом, before. Fight бедностью, against hunger, последствиями poverty, изменения климата. and the consequences of climate Беларусь change. – один из ведущих мировых Belarus is экспортеров one of the минеральных leading world удобрений, exporters of широкого спектра mineral продовольственных товаров, resources, of сельскохозяйственных food, машин и goods, of технологий. agricultural machinery, Мы and вносим new свою лепту в technologies. обеспечение продовольственной We bring our безопасности contribution в to мире, ensuring food security all over готовы the world. взаимодействовать с We're коллегами ready в области to cooperate аграрной with our науки colleagues по вопросам in the science адаптации field, issues сельхозкультур к of adapting изменениям agriculture климата, produce towards climate мелиорации, change, вовлечения земель в as well as сельскохозяйственный involving оборот. lands in the Четвертое – agricultural гуманитарная turnover. сфера. Fourth, Белорусское образование humanitarian area. ценится в мире Belarusian за education is дипломами highly по estimated all самым over the world. востребованным современным специальностям. К Degrees нам in приезжают highly представители qualified более positions 110 стран. are sought out by Важным representatives of фактором over успешного 110 развития countries. нашего An суверенного important государства part of the является development of our sovereign сильная state научная школа. is a strong science Среди school. приоритетов энергоэффективные Among our технологии, priorities are the наноматериалы и energy новые technologies, источники энергии, nanomaterials, new energy промышленные sources, биотехнологии, industry, медицина и IT-сфера. biotechnologies, medicine, and the IT. Беларусь наработала ряд компетенций Belarus has worked в out a range of аэрокосмической competitions области, in the готовы вносить свой aerospace вклад в area, реализацию and we're ready to инициативы contribute in о releasing создании initiatives спутниковых систем on Brics creating и в satellite дальнейшем systems for консорциума Brics, as космических well as the исследований. upcoming consortium of Будем the рады делиться space опытом и exploration. We're ready to научно-практическими share результатами. our experience, our best Дорогие друзья, practices. Dear у friends, Беларуси высокий уровень взаимодействия и Belarus has a high доверительные level of отношения cooperation с and trustworthy абсолютным большинством relations стран, with the представители absolute которых majority присутствуют в of the этом зале. countries whose Со representatives are многими present мы here имеем today. уже длительную историю With most of them, we have a успешного long-standing сотрудничества. history of successful Теперь мы можем cooperation. дополнить наши наработки And now на we can add двустороннем on our треке новыми expertise on достижениями bilateral в интеграционном area формате. with new integrations Минск in this подтверждает format. полную Minsk готовность confirms к full полноправному preparedness членству for в full-fledged нашей организации. membership in this Благодарю за organization. внимание. I thank you for your attention. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо вам за ваше Mr. выступление. Lukashenko, thank you very much Беларусь for your демонстрирует address. хорошие Belarus темпы и качество showcases развития в сфере great экономики, социальной области и, steps in конечно, development and безусловно, economy and внесет свой social вклад sphere, and of в работу course нашей shares its организации. Спасибо responsibility большое. in the work of our organization. Thank you very much. Слово президенту Лаосской I Народной now give Демократической the floor Республики to the President of Laos, и PDR, председателю одновременно в as well as Ассоциации the государств President Юго-Восточной in the ASEAN. Азии. Пожалуйста, господин Сусулит. Please, the floor is yours. Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, esteemed heads of state and government of Brics countries. It is a great honor and privilege to have been invited to the Brics Outreach Summit by Excellency President Vladimir Putin, Chair of the 16th Brics Summit, which provides me with the opportunity to join the heads of state and government of BRICS member countries and developing nations of the global south here in this beautiful city, Kazan. Excellencies, the international community is currently grappling with numerous challenges, making it increasingly difficult to foresee how the global future will unfold.
These challenges pose a significant threat to global peace, stability, and security, while severely hampering development efforts of many nations, particularly developing ones. Today, more than ever, BRICS plays an indispensable role in reshaping the global order and fostering cooperation mechanisms that are just, equitable, and mutually beneficial to all nations, particularly the developing ones from the global south, which in turn contributes to building a better world. And this commitment aligns seamlessly with the theme of today's summit, Building a Better World Together. I therefore commend the Russian Federation as one of the founding members of BRICS for spearheading key initiatives and establishing much-needed frameworks aimed at creating new yet long-awaited economic and financial difficulties that address the evolving and pressing needs of the international community. Excellencies, the Lao PDR places great importance on multilateralism as a fundamental mechanism for promoting sustainable development, while also emphasizing the crucial role of fostering international cooperation grounded in the principle of multilateralism, which is essential for building peace, security, and equitable development. In 2024, this year, the Lao PDR assumed the ASEAN chairmanship under the theme ASEAN, enhancing connectivity and resilience. We have identified 9 key priorities, including economic integration, inclusive and sustainable growth, digital transformation, cultural cooperation, environmental and public health collaboration, and the empowerment of women and youth. Additionally, we aim to build effective cooperation mechanism that will strengthen collaborations among ASEAN member states and with ASEAN dialogue partners, which also include BRICS member countries. And in this regard, allow me to share some of my thoughts as follows. 1. The Lao PDR views BRICS as a robust and resilient cooperation mechanism with considerable influence on the global stage. We therefore encourage BRICS to continue strengthening its leadership in guiding the world towards just and equitable development. 2. BRICS members countries and developing nations should deepen cooperation at all levels, both bilaterally and multilaterally, while fostering mutual support and assistance for the global south. Expanded collaborations in critical areas such as trade, investment, tourism, digital transformation, clean energy, carbon credits, education, and human capital development will create favorable conditions for achieving the 2030 United Nations Agenda for Sustainable Development goals, ensuring that no one is left behind. And 3, in light of BRICS' notable achievements and its growing significance on the global stage, the Lao PDR wishes to formally express its interest in becoming a member of BRICS. We are eager to enhance our cooperations with BRICS members across a wide range of sectors and look forward to your support in welcoming the Lao PDR as a future member of this group. In conclusion, the Lao PDR remains steadfast in its commitment to supporting and collaborating with BRICS countries and developing nations of the global south. I'm confident that the outcomes of our discussions at this summit will further strengthen our partnership and contribute to building a better world for all of humanity in the future. With that, I wish the 16th BRICS Summit every success. Thank you.
Большое спасибо, Thank you very much, Mr. President. за участие в нашей работе Thank you в for the качестве participation, for главы государства и active в качестве participation as a head of председательствующего state and Ассоциации as государств Юго-Восточной Азии. President of Азия в the целом, Южная ASEAN. Азия, Юго-Восточная Азия Asia развивается by and быстрыми large and темпами, и, Southeast Asia безусловно, это have будет одним из been undergoing rapid нашей совместной development, работы. and this is going Участие to в be этом работе в a этом driver of регионе. our joint Спасибо. work and our Слово participation and engagement президенту in that region. Турецкой Республики I'd like to give the floor to President of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan. Saygıdeğer Distinguished devlet heads ve of hükümet states başkanları, and kıymetli governments, dostlar, valuable friends, sizleri şahsım I ve would like to milletim salute you adına all with love en and kalbi respect on duygularımla behalf of selamlıyorum. myself and my nation. It gives me Genişletilmiş great liderler pleasure to be oturumu able to get together vesilesiyle with you on the occasion aranızda of the olmaktan expanded büyük bir leadership memnuniyet session. duyuyorum. Misafirperverliği And I would like ve to take this davetleri için opportunity to thank değerli my dear dostum friend, the Rusya President Federasyonu of the Russian Devlet Başkanı Federation, Mr. Sayın Vladimir Vladimir Putin, Putin'e for his teşekkür kind ediyor. hospitality Başarılı ev and for his sahipliği sincere dolayısıyla invitation. And I also kendisini would like to tebrik congratulate him ediyorum. for being such gracious Ocak hosts. ayı itibariyle As of dönem January, başkanlığını Brazil will be üstlenecek assuming the term presidency, and I Brezilyalı would like to wish dostlarımıza my Brazilian şimdiden friends the best of luck in başarılar their endeavor. diliyorum. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm And I would like to dostlarımıza thank all my friends for extending gösterdikleri their dayanışma sincere nedeniyle condolences and the teşekkür solidarity ediyorum. that they have so Bu generously shown. alçakça saldırı This heinous Türkiye'nin act terörü bertaraf etme azmini will not ve impede kararlılığını the daha da resolve of Turkey perçinlemiştir. to fight back terrorism. Kıymetli dostlar, ekonomiden güvenliğe, Dear friends, from economy to küresel security, from adaletsizliklerden global iklim injustice to değişikliğine climate her change, alanda etkileri we are hissedilen going through ciddi significant meydan challenges, the okumalarla ramifications of karşı which can be karşıyayız. felt everywhere. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasının bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Very to the point. Şu noktayı incelikle And I would vurgulamak like to istiyorum. accentuate one point Sosyoekonomik sincerely. kırılganlıkların arttığı This is the ve time when güç social dengelerinin değiştiği economic günümüz şartlarında fragilities are increasing İkinci and the Dünya power Savaşı axis sonrasının is ürünü shifting olan and siyasi the ve political mali and the financial mekanizmalar mechanisms can no kendilerinden longer serve bekleneni our veremiyor. best interests, which were Türkiye olarak established in the aftermath böylesi of the bir Second World ortamda War. daha adil bir Things are dünya changing in this mümkündür day and age, şiarıyla and we believe hareket as ediyoruz. Turkey that a fairer Çok world taraflı is possible. platformlarda In dostlarımızla bir multilateral araya platforms, gelmeye we are always ve getting hepimizi together with our ilgilendiren friends, and we are trying ortak to sorunlara support the müşterek initiatives in order akılla to find çözüm bulmaya common ehemmiyet veriyoruz. solutions to the outstanding problems Brics'in using our joint küresel wisdom. ticaretin gelişimine, We ekonomik believe that büyümeye BRICS ve contributes sürdürülebilir tremendously in kalkınma a unique way hedeflerine to the hizmet development of ederek global daha trade, adil bir economic küresel expansion, düzenin and inşasına sustainable development eşsiz goals. katkılar sunduğuna And I think inanıyoruz. BRICS is also contributing to Türkiye, the possible Avrupa establishment of a Konseyi'nin fairer Türk global Devletleri order. Teşkilatı'na kadar Turkey pek çok uluslararası is a kuruluş founding ile member to many gelişen international 8 ülke institutions and organizations, Ekonomik from the İşbirliği Council of Europe Teşkilatı to the ve Organization of Turkic Karadeniz States Ekonomik to İşbirliği developing Teşkilatı aid gibi to bölgesel economic kuruluşların cooperation kurucu organization üyesidir. and the Black Sea G20'nin Economic ve Cooperation MİKTA'nın da Organization as aktif well. bir We are üyesiyiz. active members of Afrika G20 Birliği and MİKTA. ve The ASEAN'la African Union and ortaklıklarımızın yanı ASEAN sıra Latin are some of the Amerika platforms where we ve have close Karayip partnerships Devletleri along topluluğuyla with the işbirliği communities of Latin mekanizmalarımız America and her geçen Caribbean gün daha da states. And gelişmektedir. we are investing tremendously Türkiye in olarak expanding our cooperation karşılıklı mechanisms saygı every day. ve As Turkey, Kazan we are basing temelinde our endeavors yakın on münasebetler reciprocal respect, geliştirdiğimiz and Brics we are ailesiyle de partnering with friendly diyalogumuzu countries on a ilerletmekte win-win kararlıyız. scenario. And Değerli we are very much katılımcılar, determined to küresel bir further adil düzen pursue our ve positive relations kalkınma with the BRICS family ancak members. sınırlarımız Distinguished ötesinde guests, ladies and huzur ve gentlemen, güvenliğin global tesisiyle fair mümkün order olabilir. and development can Orta only Doğu'da be akan established kan through peace and durdurulmadıkça security to be gelecek established için ne all adaletten around the world. ne So barıştan long as we don't ne de stop the bloodshed in the kalkınmadan Middle söz East, we edilir. can never speak about İsrail'in development, nor the future, bütün nor bölgeyi justice, ateşe nor atma pahasına development. sürdürdüğü Israel is saldırgan actually tutumu, hukuk, setting fire vicdan on the başta entire olmak üzere region, her and türlü sınırı çoktan they have aşmıştır. violated Filistin every halkı boundary from Gazze'de international law soykırıma to uğramaktadır. conscience.
İsrail The Lübnan'a da Palestinian people saldırmak are being suretiyle massacred in mezalimi Gaza, and that's a daha da ileriye genocide. And taşımıştır. Israel is attacking Lebanon 21. as we yüzyılda speak, and yaşanan they are bu becoming even more insanlık dramını göz destructive ardı and etmek oppressive. hiç This is a kimseyi humanitarian crisis that we sorumluluktan are kurtaramaz. experiencing in the midst of the 21st century, 1967 and sınırları ignoring this temelinde fact can never başkenti relieve us from Doğu our Kudüs olan responsibilities. bağımsız, egemen It's an ve indispensable coğrafi fact bütünlüğü that haiz bir Filistin we have devletinin to go back to the kurulması borders of bölgede 1967 kalıcı in ve Palestine with adil Eastern bir Jerusalem barışın as the olmazsa olmazı. legitimate capital of Bu vesileyle Palestine, where Filistin'i a tanımayan Palestinian state's ülkeleri sovereignty bu and territorial doğrultuda integrity adım will be atmaya davet respected ediyor. at the utmost extent İsrail'e possible, yönelik or else a kayıtsız just şartsız and a silah permanent ve peace will never be mühimmat established. desteğinin And I would sürmesi like to kindly bu invite ülkeyi all the countries to saldırılarında start daha recognizing da Palestine if pervasız they hale haven't done getiriyor. that. The Birleşmiş genocide Milletler actors, nezdinde Israel government, İsrail'e silah satışının durdurulmasına has to be yönelik stopped through bir international girişim başlattı. community's support. Siz değerli dostlarımın bu Unconditional hususta sağlayacakları desteğe weapons and güveniyorum. arms sales to Hep Israel beraber should be el ele stopped vererek because it encourages Israel to coğrafyamızdaki become much more katliamları destructive. ve And we have gözyaşlarını started an initiative bir an within the United önce Nations to durduralım stop diyorum. weapons from being Bu sold to düşüncelerle Israel. I would sözlerime like son to salute verirken you all, and I believe that you sizleri will be bir very kez daha supportive of our saygıyla initiatives. selamlıyorum. And before I conclude my Toplantımızın remarks, I would like to insanlık salute için you all with love hayırlara and vesile respect. I olmasını hope and pray diliyor. that this meeting will yield the Zirvenin most auspicious results düzenlenmesinde for emeği the geçen entire human herkese race. And I teşekkür would like to ediyorum. thank everybody involved in the organization. Спасибо большое, уважаемый Thank господин you very президент. much, Your Excellency, Mr. Турция под President. вашим руководством проводит Under your leadership, независимую Turkey внешнюю has been политику, pursuing an independent что вызывает большое уважение. foreign И мы policy сотрудничаем хорошо в course, and двустороннем that merits our плане. respect, and we Многое cooperate делаем совместно для разрешения very различных well сложных bilaterally, ситуаций doing в a lot регионе. to Уверен, что resolve и работа difficulties in the Турции region, and в I'm sure рамках that Turkey's work нашей организации тоже будет весьма within this востребована. Благодарю вас. entity will also Слово be президенту relevant. And I'd Узбекистана like to give the floor to Шавкату President of Мироновичу Мирзиёеву. Uzbekistan, Mr. Mirziyoyev, His Excellency. Уважаемые главы делегаций, Distinguished heads of хочу delegations, присоединиться к словам cordial признательности в адрес greetings. президента Российской And I'd Федерации, like to echo the words уважаемого of gratitude to the Владимира President Владимировича of Путина the за Russian традиционный Federation, радушный esteemed прием Vladimir и Putin, прекрасную for организацию traditionally warm нашего hospitality and мероприятия exceptional в древнем organization of today's Казани, event in the городе ancient Kazan, тысячелетней a city истории, with где 1,000-year history, гармонично where the сочетается cultures культура of East Востока and и West Запада. harmoniously coexist. Выступления моих уважаемых statements коллег from my подтверждают distinguished важность встреч в reinforce формате the BRICS+, significance of для gatherings широкого in the диалога BRICS и Plus открытого format обсуждения for актуальных broad вопросов dialogue and open глобального discussions развития. on the К pressing issues of сожалению, global development. сегодня мир Regrettably, стремительно идет the к world is расколу. rapidly moving towards Растет division. число войн и конфликтов, которые Increasing number of приносят wars людям and огромные conflicts страдания, inflicting profound глубокую suffering, боль и severe pain, невосполнимые and потери. irreplaceable human losses. Фрагментация мировой экономики и The торговли global economy and усиливает trade неравенство, fragmentation is deepening технологический inequality, разрыв и technological gap, протекционизм. and protectionism. Возникают новые барьеры New между странами. barriers are emerging В among этих условиях nations. Under these BRICS, действуя conditions, на BRICS, основе принципов, acting on the таких basis принципов, of the как following principles: равноправие, equality, внеблоковость, non-alignment, учет интересов друг друга, mutual уважение interest суверенитета и consideration, права and на respect for собственный each путь развития, nation's выступает sovereignty в and right to качестве pursue its own авторитетного developmental и path, динамичного emerges as a объединения reputable and dynamic многостороннего formation for сотрудничества и партнерства. multifaceted cooperation and partnership. Убеждены, что такая We are модель convinced взаимодействия that может стать such a прочной model of основой для interaction can serve формирования as a solid новой basis архитектуры, or ground более for справедливого shaping a new мирового порядка architecture при for more сохранении центральной equitable роли world order, Организации Объединенных while preserving the Наций. central role Поддерживаю of the прозвучавшие United призывы к Nations. достижению I глобального endorse the calls for компромисса achieving a global путем compromise through конструктивного constructive диалога, dialogue, свободного free from геополитического geopolitical соперничества, rivalries, национального national эгоизма и egoism, идеологической and предвзятости. ideological prejudice. Считаем, что настало время We для believe реформы that time мировых has come институтов to reform управления the и world's расширения governing institutions ответственного and диалога expand в a форматах committed dialogue юг-юг in и the север-юг. South-South and Уважаемые North-South участники formats. саммита, Esteemed в participants ходе of the summit, продуктивного during the российского председательства productive Узбекистан Russian presidency, принял активное участие в Uzbekistan молодежном actively саммите и participated спортивных in the играх BRICS Youth БРИКС, Summit, sports games, юридическом и legal and парламентском форумах parliamentary встречи fora, высокого уровня в a области high-level security
безопасности и других мероприятий. Мы намерены и далее более активно углублять партнерские связи с государствами Brics,
будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения. Разделяем фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики. Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающих стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизации инфраструктуры. Важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов. Мы также заинтересованы в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, зеленое развитие, энергетика, безбарьерная электронная торговля. Рассчитываем принять участие в совместных проектах исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и при разработке единых стандартов управления в этой сфере. Готовы подключиться к создаваемому Центру компетенции БРИКС при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной инвестиционной платформе. Совместно с партнером по БРИКСу рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будет также вопрос обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата, охраны здоровья. Поддерживаем развитие деловых контактов в рамках объединения. Предлагаем рассмотреть возможность подключения к деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран. Уважаемые коллеги, приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС безусловно остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма. Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистической идеологии, прежде всего среди молодежи. Разделяя обеспокоенность в связи с обострением конфликтов на Ближнем Востоке, он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав. Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей. Сегодня безотлагательными задачами является незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим. Считаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы остаются мирное урегулирование конфликтов по принципу два государства для двух народов. Говоря о глобальной и региональной безопасности, нельзя обойти проблему Афганистана. Наша общая задача не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса. Уважаемые участники саммита, Узбекистан готов к тесному взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый Thank you very президент. much, Your Excellency, Mr. Узбекистан демонстрирует под вашим руководством under your leadership has впечатляющие shown темпы экономического impressive и демографического pace развития. of economic and Хочу demographic поблагодарить вас. development. Да, I'd еще like больше, еще потенциал. Also mention that the potential for further development, the room for development is huge. Благодарю вас за участие I'd в like мероприятиях форума на Thank протяжении you всего for года. attending the И events of the мы forum in the course внимание of the большое year. уделяем And вопросам, thank you. And we связанным pay с lots of ситуацией в attention Палестине. Хочу предоставить слово президенту Палестины, give the floor господину to Махмуду the Аббасу. President of State of Palestine, Mr. Mahmoud Abbas. Thank you.
بسم الله الرحمن In the الرحيم. name of Almighty فخامة God, الرئيس Excellency فلاديمير President بوتين Vladimir Putin, رئيس روسيا President الاتحادية of Federal Russia, ورئيس and the المجموعة chairman البريكس. of the Brics. القادة رؤساء الدول مجموعة Leaders, البريكس presidents of السيدات Brics, والسادة السلام states, عليكم ladies and ورحمة gentlemen, الله peace وبركاته. be upon you. His أود blessings بداية and أن bounties. أتقدم I would لفخامتكم like at the ولقادة outset to دول extend المجموعة to your excellency بالشكر and to الجزيل the على presidents دعوتكم of the الكريمة Brics لنا with sincere للمشاركة thanks في for the أعمال kind هذه invitation المجموعة extended to الهامة us to التي participating in the تنعقد proceedings لتعزيز of العلاقات this بين دول significant البريكس session for والجنوب the العالمي. fostering الأمر collaboration among BRICS الذي states and the سيتيح global south, الفرصة which will لتوسيع allow us وتعزيز to الحوار expand and والشراكة foster في مجالات dialogue and التنمية collaboration in the والابتكارات fields والطاقة of development, والثقافة innovation, والأمن energy, والسلم culture, الدوليين and international وإعطاء peace and دفعة security, بناءة and لحل قضايا الساعة and to give الإقليمية impetus والدولية to وعلى resolving رأسها the current القضية international الفلسطينية and regional وذلك من crises, at the أجل top of بناء which the عالم Palestinian cause for building a better world. وفي هذا المقام In this نتقدم للدول regard, التي انضمت we حديثا extend لمجموعة we البريكس congratulate the وهي دولة countries الإمارات العربية newly joined المتحدة the BRICS, ومصر UAE, وأثيوبيا وإيران Ethiopia, and بالتهنئة Iran على هذا الانضمام for الذي joining the BRICS, يشكل which مؤشرا forms قويا على a الدور strong المتنامي indicator to للمجموعة the وأهميتها incremental role الكبيرة of على الصعيد the groupings الدولي and its بقبول great طلب importance at the انضمام دولة international فلسطين level. أيضا We hope للمجموعة that you would accept القريب العاجل. Palestine's إن التطور request الكبير for annexing الذي to the تشهده grouping مجموعة as soon as بريكس possible. The والرغبة great المتزايدة development لعدد of أكبر BRICS من and الدول the للانضمام إليها growing desire يظهر of other الحاجة countries to الملحة joining the لنظام BRICS reflects عالمي the urgent أكثر need توازنا for وعدلا our خاصة international world في ظل much عدم fairer نجاح and مؤسسات النظام just الدولي given الحالي the في إيجاد حلول failure فاعلة of the current للأزمات international world المتزايدة for finding والقضايا a المزمنة fairer التي يعاني resolution منها to the العالم urgent وعلى رأسها causes and the القضية chronic issues الفلسطينية. that the world suffers فقد from, مر and عام at the أيها top comes at السيدات the top of والسادة which the Palestinian cause كامل على full أكبر year كارثة has يمر posed بها for الشعب the الفلسطيني gravest بعد نكبة عام catastrophe 48 the و67 Palestinian people وهي is الحرب going through الإسرائيلية since the Nakba in التي 1948. That التي is the ترتكب Israeli فيها war, جرائم الإبادة where the الجماعية perpetration of والتطهير genocide العرقي في and قطاع ethnic غزة cleansing are توطئة practiced لإفراغه من in سكانه order to وبخاصة evacuate its الآن في population in شمال Gaza قطاع Strip, غزة especially الآن now حيث at the تلجأ moment in قوات North الاحتلال Gaza. إلى The تجويع السكان occupation هناك troops is وكذلك turning the people into الاعتداءات من hunger, قبل and as قوات well as الاحتلال aggressions by the والمستوطنين occupation الإرهابيين troops, as well as على the الضفة terrorist الغربية بما settlers فيها القدس against الشرقية the Gaza والضرب Strip, بعرض including الحائط the West Bank بالقانون and East الدولي Jerusalem, وتعريض المنطقة throwing للانفجار وتوسيع overthrowing دائرة the الصراع. resolution of لقد the قررت الحكومة international الإسرائيلية resolutions إغلاق and to expand the المقر conflict. الرئيس The Israeli لوكالة government الأونروا في decided القدس to الشرقية shut down the وتعطيل headquarters of عملها UNRWA in the East بالعناية Jerusalem باللاجئين and to الفلسطينيين cease في its أرض دولة فلسطين actions المحتلة in the ما occupied Palestinian يستوجب من territories, المجتمع which الدولي necessitates الرفض the international والإدانة community وإجبار to الحكومة reject and الإسرائيلية condemn على such التراجع decision and عن هذا force the القرار Israeli government to ولهذا withdraw their فقد أصبح decision. هناك Therefore, حاجة ملحة وعاجلة it has become an لتطبيق urgent قرار need مجلس الأمن and الدولي immediate need for the بوقف إطلاق putting النار into effect الفوري the Security Council وإدخال resolution on المساعدات immediate الإنسانية ceasefire and allow the والانسحاب runs of الإسرائيلي the الكامل من قطاع humanitarian aid, غزة as well as وتولي the full Israeli دولة withdrawal فلسطين from the Gaza مهامها Strip
reshape, and the Palestinian state would be fully incumbent for allowing the displaced to come back to their homes and start reconstruction works. Presidents and heads of delegates, this is the first test for after 67 years since the Nakba, homelessness and displacement and sufferings of the Palestinian people. It is a high time for putting an end to oppression and terminating the practices of using power and force. So we invite all the international states to put into effect the resolution of the General Assembly on the ruling of the International Court of Justice to end the unlawful occupation of the Palestinian state and to have the East Jerusalem as its capital through 1 year as per the recommendation. So the sanctions must be imposed in case the Israeli doesn't abide by the resolutions and the rulings, and to work with the United Nations. We call for holding a global or universal peace conference. We greatly rely on the Brics, which has a heavy weight in instilling the international peace and security. The presidents and leaders of delegates, the Palestinian state considers the principles on which the Brics is based, an indispensable part of its policy that believes in justice and mutual respect and common prosperity, which also represent the aspirations of our population. We extend our thanks to the leaders of the Brics for their courageous and audacious stances in support of the Palestinian cause and the independence of Palestinian. We reiterate in this regard the Palestinian desire to be annexed to the Brics group and to reinforce collaboration and involvement with the Brics members. We stand ready to be committed to its goals and the activities and the practices of its group for the fulfillment of its activities and for the achieving strategic partnership for a better future for humanity. Mr. President, I thank you for your statement. I wish all success to the grouping's members. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы обратили внимание на взаимодействие Брикс и глобального юга. Это одно из наших основных направлений. Что касается ситуации в Палестине, конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да, это у нас тоже на границах то же самое происходит, к огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе, это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете. Мы все должны сделать все для того, чтобы ситуация была изменена в корне, и в основе, безусловно, лежит создание палестинского государства, так как это было предусмотрено соответствующими решениями Организации Объединенных Наций. Необходимо и выполнять все эти решения. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней работе. Пожалуйста, слово для выступления президенту Венесуэлы, господину Мадуро. Mr. Maduro. Bueno, buenas tardes, presidente Vladimir Putin, querido compañero, Your Excellency, presidente, jefes de Estado, President Putin, jefes de delegación. Yo había traído un discurso para leer, pero friends, de verdad que esto es un diálogo muy enriquecedor. Representatives of Brics countries, y ha habido un conjunto de elementos de aporte que he tomado nota. En esta búsqueda permanente por construir
lo que ha sido una bandera histórica de los últimos 70, 80 años de la humanidad. Construir un nuevo orden internacional. Felicito, señor presidente Putin, por el carácter incluyente, convocante, unitario del liderazgo que ha ejercido Rusia para la organización de esta exitosa cumbre. Venezuela ha participado de manera modesta en todas sus instancias, organizing this todos sus successful foros summit. ministeriales, Venezuela has taken a minor políticos, portion diplomáticos, más de 200 reuniones enriquecedoras in taking part in en la various búsqueda meetings, de soluciones which were over prácticas 200 a las activities necesidades de este mundo. whose focus was to find La tangible aspiración de un mundo solutions diferente to the needs of the modern es world. tan The antigua world como la humanidad. that seeks to Luego de la create Segunda Guerra Mundial, a new world order. la reconfiguración de un sistema de Naciones Unidas And this aspiration is centró el as old esfuerzo de as the todas las world potencias y itself. todos los The pueblos. United Nations Y organization efectivamente se estableció concentrated the efforts un of sistema all que creó una nations, of gran all esperanza powers, y and se fijaron we las came up bases with a system del that derecho gave rise internacional, to que fue asumido de rays manera of hope consciente e involuntaria and por outlined the países de main todas las principles of regiones international law. del planeta. La And búsqueda de all cambios the nations of the lo planet followed recordaba el these canciller de principles, Brasil. but Tuvo a the grandes líderes quest for en changes la fundación mentioned del by movimiento the de países president no of alineados, Brazil que fue una gran esperanza ya a finales de los continued. años There were 50, leaders who created 60, the non-alignment con movement Egipto, Indonesia, as far back as in Cuba, the 50s, entre 60s, los involving grandes Egypt, promotores de Indonesia, ese Cuba. momento de descolonización del They were the África, del main Asia y de countries who búsqueda de la developed independencia y la the dignidad. decolonization El movimiento efforts de países no of alineados Asian Africa. They jugó were un papel looking for estelar independence para su momento, of para su época. the new states. And the Igualmente, el non-aligned movement G77 surgió did contribute como parte de la necesidad de la defensa del significantly at sistema de some Naciones point in Unidas, time. secretario general Antonio Guterres, y ha jugado And the un papel United también Nations importante. system was Los created Brics to ensure global surgió security. en un momento en donde And I hay un address cambio de época, Mr. Antonio Guterres, hay una mudanza UN de la Secretary época General. histórica. Ha surgido una nueva época y han Ages surgido change. nuevas The superpotencias, transformation continues. nuevas Now we have ushered potencias in new era, y new países que superpowers, modestamente new como powers Venezuela came into o regiones existence. como América Latina y el Caribe. There are Aquí está countries who nuestra hermana modestly, Cuba, nuestra hermana like Bolivia, nuestra hermana Nicaragua. Venezuela, Latin American countries, Bolivia, Aspiramos desde Nicaragua, la Cuba, modestia who are also de represented nuestra here. existencia, We pero con la grandeza de nuestros modestly, sueños, but still aspiramos a try que to se make respete efforts nuestro to derecho a la put into independencia, practice our al dreams, futuro y al to desarrollo. fulfill them, and Los Brics while han making puesto sure that sobre la our agenda right mundial to independence, future nuevos development paradigmas. is respected Y as yo, well. We are recogiendo en trying buena to parte la declaración de contribute Johannesburgo to global y la declaración issues. de Kazan, I recall recogería dos elementos the clave. Johannesburg Uno, la necesidad de una Declaration, nueva the agenda Kazan económica Declaration. con soluciones prácticas These a los documents temas del comercio specify internacional, con economic soluciones decisions, prácticas al intercambio monetario. practical global Es una trade, necesidad, señor in order presidente, to come un up nuevo with sistema solutions monetario for mundial. financial needs. Y hay que These are the decirlo new con needs, nombre y apellido, Your porque Excellencies, todos Presidents, estamos conscientes and de we una must be nueva open necesidad. discussing this. We must be No se trata solo loud de and hacer clear. It pequeñas is everyone's reformas understanding del sistema that monetario, these new del needs sistema need to be financiero, met. It isn't que a sufficient veces just to reform pareciera financial no and aguantar currency system. reformas, porque quisieran imponer Sometimes los it países seems that antiguos, the systems can no países longer be coloniales subjected to de further Occidente, reforming because quisieran reimponer su previous hegemonía colonial por la countries of the vía de los West mecanismos de are la trying to moneda impose their hegemónica, hegemony del sistema by financiero, de los using créditos, de la hegemonic imposición de paquetes currency económicos systems y through condiciones económicas. monetary loan Por systems, eso, through Venezuela certain saluda financial economic packages. y They impose their conditions. insiste en la necesidad In de this que se regard, avance Venezuela welcomes and en pasos más emphasizes the need audaces en la consolidación del nuevo for Banco de los Brics, more vigorous una steps in order necesidad to para los pueblos consolidate the del sur, para activities su of the new desarrollo, development bank para acceder of Brics a in order inversiones, for the global que se south avance countries en to un be nuevo able sistema de pagos, to develop, in que order for sustituya us los to make sistemas de progress in the new pago payment que a system veces that would convierten como replace armas para agredir
the payment systems that are at times used as a weapon to commit aggression. Venezuela was a victim to such policy, as it is common understanding. We must create a mix of currencies that would combine the strong currencies of superpowers and be able at the same time to maintain our national currency. Every country must aspire for a solution to promote an inclusive economy of our country, of our countries, those who want to live in dignity. Additionally, there is an objective to reform the United Nations. I have had a conversation with the UN Secretary General Antonio Guterres. Every missile that hits residential buildings in the Gaza Strip, wounded, killed in Beirut or in South Lebanon, these missiles destroy the United Nations. Where are the International Criminal Court? Or is it only being used to persecute global South countries? Where is international justice? Are they only there just to publish documents and communiques? How about life of women, children in the global South? Let's search a practical and bold plan to reform the United Nations organization, which is agonizing effectively as we see the rise of Nazi regimes against the backdrop of the painful past. The new world to be created is being born right as we speak, with BRICS being at the core of this new nascent world. This world would be built on humane principles, as I have said during our bilateral meetings with President Putin. The thing I said was, Venezuela belongs to the BRICS family. I thank you for the invitation extended to our country. It is the first time that President Venezuela participates in a BRICS meeting. We share the BRICS principles. I'm convinced, and the historical truth behind this, for over 200 years, when Simon Bolivar, the liberator of our country, with his saber in his hand, liberated our nations, our continent. He fought for the balance worldwide. Hugo Rafael Chavez, our commandant, said, we are waiting for this multipolar world, multi-centric world to be created. Your Excellencies, Mr. President, you can count on the Bolivarian Republic of Venezuela to put into practice this historical project. Thank you so much. Уважаемый господин президент, Thank you. Venezuela, under your leadership, continues the policy of Commandant Chavez to strengthen the national sovereignty. You demonstrate good rates of development. Last year, it was 5.5%. This year, we expect more than 7% of national growth. I'm sure you're on the right track, and the legitimate government created under your able leadership after the election will do a lot to promote your country and promote cooperation with other countries too, within the framework and within the circuit of BRICS. Thank you so much for your speech. Now, the floor is given to the President of the Republic of Kazakhstan, Mr. Takayev. Distinguished heads of state, Your Excellency, Secretary General of the United Nations, first and foremost, I'd like to extend my sincere appreciation and gratitude to the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, for his invitation for the excellent setting of the BRICS Summit in Kazan, which is a historical
unique historical city of the Eurasian continent, now Brics is a global center of the global attraction. Practical interest is expressed by multiple countries who seek to have a mutually beneficial cooperation. Brics has a strong potential for development. It brings together countries from different continents. It strengthens solidarity. It efficiently uses joint opportunities to the benefit of all participating countries. Brics has both the resources and the experiences to build a future building on the principles of joint prosperity, mutual respect, and partnership. For Kazakhstan, Kazakhstan attaches a lot of importance to the fact that with every BRICS member state, we have truly friendly relations. I haven't a single doubt that the multilateral efforts of BRICS will contribute to the activities of the United Nations, which still represents an irreplaceable entity, being universal to the principles of diplomacy and dialogue as enshrined in the United Nations Charter. Form the core of the BRICS agenda. It promotes peaceful settlement of conflict and strengthening the strategic stability. We highly appreciate the concept of Russia to come up with equal and indivisible security in Eurasia in order to reduce geopolitical tensions through strengthening mutual trust and cooperation. Kazakhstan supports the initiative of China, the Global Security Initiative, which seeks to maintain global stability, protect sovereignty, and to use multilateral avenues and to peacefully settle conflicts. Kazakhstan generally supports China and Brazil's peace plan on Ukraine. Our country shares the concerns of participating countries of BRICS by the exacerbation in the Middle East, which resulted in multiple casualties and the humanitarian catastrophe. Our joint resolution of the root causes of the conflict, such as poverty, inequality, lack of education, are to address this is, in our opinion, the key factor to strengthen international political solidarity. Kazakhstan supports the idea to reform the United Nations Security Council, to extend it by inviting new members from Africa, Latin America, and Asia. The voices of the global South countries are to be loud in addressing the issues of peace and security, and BRICS can play a pivotal role in this process while strengthening the representation of the so-called medium powers and developing economies in the global governance structure. Kazakhstan considers BRICS as one of the driving forces of the overall progress worldwide. We note with satisfaction the dynamic growth of the trade between Kazakhstan and the grouping countries. In 2023, it was almost 50% of our foreign trade balance. We seek to extend mutually beneficial cooperation in such areas as trade investment, IT, technologies, critical minerals, food security, education, and tourism. Kazakhstan is ready for close cooperation in order to strengthen the transit and transport cooperation in the BRICS area. Our country attributes particular importance to further development of the initiative entitled One Belt, One Road and South-North International Transport Corridor, as well as its links to the Trans-Caspian transport route connecting Asia and Europe through Kazakhstan, through the Caspian Sea. It is a possibility to give additional impetus to foreign trade in the long run. Kazakhstan seeks to form lasting partnership relations within BRICS Plus format with a view to strengthening the energy security. We are interested in promoting the existing and in launching future-oriented prospects when it comes to oil and gas processing as well as critical metals. We should use the vast BRICS potential for overcoming the challenges related to climate change, such as extreme global warming, and
desertation. We are convinced that our BRICS efforts will make it possible to enhance the connectivity between North and South, eliminate imbalances between our countries, strengthen international security, and put in place conditions for a global process. Once again, I would like to assure you that Kazakhstan firmly intends to work jointly in the BRICS format in order to strengthen multilateral cooperation in the interest of a sustainable and secure development of states. I'm confident the BRICS summit in Kazan will go down in history as an important milestone on our path to a better and juster world. I thank you for your attention. Thank you so much, Excellency, Mr. President. You have given a good assessment to the BRICS development. You mentioned that 50% of trade turnover counts for trade with BRICS countries. Those are real figures and real indicators of our cooperation. Logistics is very important. We attribute great attention to this factor, and we hope for active cooperation with Kazakhstan. And now I would like to give the floor to President of the Republic of Azerbaijan. Dear Vladimir Vladimirovich, dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my gratitude to the President of Russian Federation, to Vladimir Vladimirovich Putin, for the invitation. I'd like to seize this opportunity to congratulate Russian Federation on successful chairmanship in BRICS. Azerbaijan is an active advocate of multilateralism, which was demonstrated by us during our chairmanship in the non-aligned movement in the 2020-2023. During the 4 years of our chairmanship, non-aligned movement has made great strides towards its institutional development and solidified its stature within the system of international relations. Our successful chairmanship experience is helping us today as a chairman in the measures in Asia. Using our geographical location and infrastructure, Azerbaijan has become one of the most important hubs in Eurasia, north, south, and crosses our territory, and all the segments of this transportation corridor are operating successfully. For the time being, given the drastic increase in cargo shipment across our territory, we're making new investments to expand the handling capacity of those corridors. Next month, Baku will be playing a host to largest international climatic conference, COP29, unanimous decision of nearly 200 countries regarding hosting by Azerbaijan of the COP29 is a testament to support our policies and to the confidence. We are contributing to cooperation between Global South and Global North on climate, and we will do our best to achieve mutual understanding both on climate change and also the matters of global security, rule of international law, non-interference of each other's affairs, and mutual trust. Thank you very much. Thank you so much. As you have pointed out, quite rightly, the role of Azerbaijan in the development of logistics corridors is extremely important. But not only that, bearing in mind the growing trade volumes with Russia and other BRICS states, I believe what President of Kazakhstan has just mentioned also is very important. I would like to wish you all the best. Thank you so much. And now I would like to give the floor to President of the Republic of Congo, His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Vladimir Putin, Président de la Fédération de Russie, Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation and acting chair of BRICS Plus, Excellencies, heads of state and government, distinguished participants of the summit, ladies and gentlemen.
I would like Monsieur to Vladimir express my Poutine, gratitude président to de la His Fédération de Excellency Russie, Vladimir Putin, qui a President bien of the voulu Russian nous Federation, convier à ce 16e who has gathered sommet des all of Brics. us on the occasion of the Je 16th salue BRICS Summit. également les chefs d'État et de I would also gouvernement like to welcome présents à cette heads of rencontre state and de haut government niveau present at these sur high-level des questions meetings essentielles qui touchent that is à dedicated to l'économie the key mondiale issues et à related to l'avenir global des peuples. economy and the Je future remercie of les the autorités peoples. de la Fédération de Russie pour l'accueil I thank the authorities combien of the Russian chaleureux Federation qui nous a for été their réservé à warm moi-même welcome extended et à ma to délégation. me and my delegation. J'adresse mes vives félicitations pour l'organisation I would like remarquable to sincerely de cet congratulate important you on événement. superb arrangements. Brics hier, Brics Yesterday, plus aujourd'hui. there was a Cette BRICS évolution du meeting, groupe now BRICS Plus d'États meeting is ici taking réunis place. témoigne The de enlargement l'engouement de nos pays pour of BRICS un and Sud the number of today's de plus participants en plus global, is prônant testimony to a l'avènement greater d'un nouvel interest on the ordre part of Global South. international plus juste, Our plus collaboration would solidaire, contribute to plus a prospère. just and more prosperous Le devoir world impérieux order. pour nos The main goal nations for du us, Sud est the d'unir countries nos of the efforts South, afin de créer des mécanismes to financiers alternatifs pool our efforts in order qui to régulent avec create plus de alternative financial justice instruments l'économie mondiale which would au bénéfice des regulate intérêts global economies in légitimes a de nos just way États. based on legitimate Ici, interests of our countries. Sur les rives de la Volga se joue Here, on the une Volga séquence River, déterminante decisions de are being l'avenir du adopted monde that will en determine the réponse future of the à world des turbulences économiques in sans response précédent. to economic devastations En that développant haven't des been, institutions that are financières unseen, plus adaptées while developing aux financial réalités institutions contemporaines better adjusted et en to the new renforçant realities, des échanges commerciaux and entre increasing nos the pays, trade volumes nous between pouvons our bâtir respective countries. notre avenir sur That's how des we'll économies be able to autonomes build our et plus future résilientes. based on a Une telle better, more approche independent implique and resilient de economy. réformer This attitude les institutions financières implies internationales reform pour and qu'elles adjustment of reflètent international financial davantage institutions les to make sure réalités they économiques actuelles better reflect et the current prennent economic mieux en compte realities, les attentes and légitimes de nos peuples. take into Mon consideration pays, the legitimate la République du aspirations of our Congo, peoples. My country, partage the Republic of pleinement les Congo, aspirations des Brics fully plus, shares the notamment en aspirations termes of de BRICS paix Plus dans countries, le monde, particularly when it de comes to progrès peace on the pour planet, tous et de general progress, multilatéralisme constructif. and constructive Consciente multilateralism. de l'importance croissante While de la being coopération aware of économique et the growing politique importance of economic entre les and nations political du Sud, cooperation between the la countries of the République du South, Congo accorde the un Republic of intérêt Congo tout particulier shows aux particular objectifs interest visés to the par les Brics goals plus pour that had been promouvoir un outlined by the développement BRICS Plus countries, inclusif that et is durable contributing to inclusive et and sustainable contribuer development, activement as well as au making couronnement active de cette contribution avancée to majeure. the successful implementation of this Au-delà des important intérêts mission. économiques, la culture Apart rapproche from les having États et similar economic renforce interests, our l'amitié countries share entre common les culture. peuples. It strengthens C'est en cela friendship que between la our République nations. du Congo appelle It is in this à la mise spirit en œuvre that the des Republic of initiatives Congo communes calls on dans les implementation of domaines joint de initiatives l'éducation in the field of et de la education culture and culture. afin de promouvoir un dialogue This would enrich the interculturel intercultural enrichissant. dialogue. Par ailleurs, situé au cœur du Apart bassin from du that, Congo, my country mon pays est is in the engagé heart of the depuis Congo près River d'un Basin. demi-siècle For more than dans la half a century, protection de l'environnement have we been en lien protecting the avec environment la lutte contre les changements as climatiques. part of our fight against J'en climate change? appelle à une coopération plus renforcée I call on pour you to la deepen our préservation cooperation des in the écosystèmes interest of preserving de the ecosystems biodiversité. and À ce biodiversity. sujet, le In this Congo vient context, de the soumettre Republic of Congo à l'Assemblée has générale des Nations unies put forward for la consideration of the UN résolution General sur Assembly la a décennie resolution mondiale de dedicated l'afforestation to the et du World reboisement.
decade pour of consolider reforestation le rôle crucial des forêts in order to dans underscore the la important role played régulation by the du climat. forests for climate J'invite regulation. donc les BRICS+, I call on à BRICS se plus placer à countries l'avant-garde de cette lutte au to service play de a la leading role survie in de this l'humanité fight for entière. survival of the entire Tout humanity. en saluant vos efforts en matière de I welcome protection your de efforts l'environnement aimed at protection of the et de environment réduction des émissions and de gaz reduction of à effet de greenhouse serre, gas emissions. je sollicite l'appui des BRICS+, And I also en call vue de BRICS plus l'adoption countries de to cette support résolution the adoption of par this les resolution Nations Unies. Je vous remercie. in the United Nations Organization. I thank you for your attention. Большое спасибо, уважаемый господин Thank президент. you so Вы much, отметили, что Your страны Excellency, Mr. глобального юга President. You разделяют noted чаяния that global стран-членов South БРИКС, countries и share вот aspirations of это BRICS общее видение countries. очень многих сложных It проблем is a нас joint действительно vision настраивает на on совместную many работу. А объединяя issues усилия, мы, безусловно, будем идти. makes us Спасибо вам большое за участие в работе. better coordinate our Слово positions. Thank президенту you for your многонационального participation. государства And now I Боливия, give the floor to господину President of Катакору. plurinational state of Bolivia, His Excellency Mr. Katakore. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Thank you A so todas, much. a todos. Saludamos a nuestro hermano Good afternoon. presidente de la It is Federación my pleasure Rusa, to welcome all Vladimir participants, Putin, and quien particularly quiero agradecer our nuevamente brother, por la gentil President of the Russian invitación Federation, que en el ejercicio de Vladimir la Putin. presidencia pro Thank you for your tempore del invitation. bloque de países BRICS hizo partícipe a nuestro Estado You plurinacional are currently de holding the Bolivia en chairship esta in the cumbre. BRICS. Saludo a mis colegas presidentes, you for líderes your de países invitation miembros de los BRICS y to países participate in invitados this meeting. a esta cumbre. I Saludamos a la welcome presidenta del Banco de BRICS Desarrollo leaders de BRICS, and hermana heads Dilma of Rousseff, participating countries. y a todos I los welcome the presentes. President of the New Development Permítame Bank, iniciar Madam Dilma agradeciendo Rousseff, también and el all cálido participants. recibimiento At the de outset, I Kazan would like to express my y la gratitude hospitalidad for brindada. your warm welcome in Kazan Es un and the honor para hospitality Bolivia extended participar en este to my foro, country. It is a great honor for reafirmando nuestra Bolivia to convicción de take que el part in BRICS this forum. es una It prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo shows orden that mundial más equilibrado we y can, justo we are para la able to humanidad. establish a new Nuestra multipolar world presencia hoy order that would be subraya la better afinidad de balanced Bolivia and more just for the entire humanity. con las propuestas Bearing in y mind the compromisos similarity de los países BRICS, and the commitment of especialmente en lo que Bolivia respecta to the a las reformas goals necesarias outlined para by el your countries, crecimiento y desarrollo de los países I should emergentes state y en that we desarrollo. need to take reforms Bolivia in order to cree better reflect the firmemente en interests la of integración developing regional y countries. global Bolivia is como el firmly mecanismo más convinced efectivo para alcanzar that el desarrollo global conjunto. integration is needed. It is the Tener most important una visión mechanism for compartida joint sobre development. la gobernanza global nos We share acerca the aún más vision al of a BRICS. better global Hoy es governance, un día and it fundacional brings us even closer to de un BRICS. nuevo momento en la Today historia is de la economía a mundial, milestone. It is a un very día de important day esperanza in the history of global en que se economy. ve It is a muy bien day of hope representada la palabra BRICS when we en see un sol multicolor how good, how hecho de well banderas de los BRICS países fundadores del bloque y que se is expresa symbolized en el logo by de many esta cita. colors of the flags of all founding Definitivamente countries, and es it un is nuevo even amanecer better que reflected anuncia in no the solo motto of today's day. la It caducidad is del a acuerdo new de day, it is Bretton a new Woods que chapter. desde 1945 It means marcó that la Bretton Woods prosperidad institutions para of los países de established in Occidente, 1945 has usando como expired. It nave was an era of insignia la prosperity of the economía West. y la dictadura del dólar norteamericano They used para dominar y dictatorship of someter dollar económicamente a los pueblos de in Asia, order África y to América Latina subordinate and ensure dominance y over construir Asian, una African, and camisa de Latin fuerza American a las countries, relaciones and centroperiféricas, thus sino to que es también contain un nuevo the amanecer periphery. porque anuncia la instauración de una tendencia We see a irreversible new day hacia la multipolaridad. because the trend is irreversible. Todo tiene su tiempo To the bajo el sol, dice un to proverbio que expresa la sabiduría de los pueblos, que además representa a culturas milenarias mancilladas por el horror de la guerra, la destrucción y el hambre de su gente, sin respeto alguno por los tesoros en las artes que poseen ni de sus bellos entornos naturales, a veces convertidos en páramos, por solo la ambición del control y la explotación de los recursos naturales estratégicos. Pese a ello, estos pueblos milenarios mantienen su acervo cultural como expresión de una memoria larga
y de these resistencia peoples have que a nos hace cultural heritage indestructibles. Los which pueblos del mundo makes us even stronger. vivimos Peoples muchos of the años bajo el world control y la hegemonía del poder unipolar. have Después de fracasado el spent intento de many construir years un under modelo control guiado of por el hegemony of the bipolarismo. unipolar world order, Hoy, after the attempt to con build potencia a histórica bipolar world incontenible, order el has failed. multipolarismo emerge y se Today we posiciona see sobre las that relaciones multipolar políticas y world order económicas is emerging, planetarias, and pues la situación del planeta Tierra it will ha control llegado the a economic límites de poner relations en on the planet. peligro la The sobrevivencia situation del ser on Mother humano Earth y la Madre has Tierra, reached its limits, and we are debido a una now facing irracional a risk carrera of the armamentista y very concentración survival de la of Mother riqueza Earth en due pocas to manos, irrational arms race and en la que concentration of cotidianamente se wealth in the producen hands más of a y más small armas group of estratégicas countries. para mantener dominio frente a posibles Daily, respuestas they de, produce de las even more considerables strategic amenazas weapons in y order to desigualdades entre ricos y maintain their pobres dominance, se acentúan. while inequality between El the rich mundo ha and the tomado poor is conciencia de esta exacerbating. realidad y por eso el multipolarismo brota como una World necesidad y is expresión de aware la of this libertad de reality. pueblos y naciones, Therefore, multipolar world order injusta y is cruelmente an castigados expression con acciones of genocidas, the como los will, ataques militares a the interests Palestina, of those el people who bloqueo have been económico a Cuba o el punished by such neocolonialismo illegitimate cruel ejercido actions sobre as el pueblo neocolonialism, saharaui, blockade of al que se Cuba, le and niega su attacks against autodeterminación. Palestine, En este as contexto, well as infringement es on the rights fundamental of people who are recordar denied que Bolivia their ha right to presentado self-determination. We need to remember una that Bolivia declaración de has intervención presented en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. claim against the En el crimes committed litigio by Sudáfrica versus Palestine Israel ante la Corte in Internacional de Justicia. the case between Bolivia South reitera su firme Africa and compromiso con Israel los in derechos the del pueblo International palestino y Court con of la Justice. paz We en Medio reaffirm Oriente. our commitment No to podemos olvidar the interests of actos de Palestine and the Middle desestabilización East. e intentos de We shouldn't supresión de forget about democracia the legalmente constituidas steps aimed at a través de destabilization and golpes de attempts Estado en pueblos que son to commit potenciales coup víctimas del d'etats in poder countries occidental who are que potential pretende seguir victims of controlando el Western mundo powers, desde those who seek 1945. to control the world Nos referimos since a Venezuela y su 1945. petróleo, I'm talking a about Bolivia Venezuela and y its su litio, oil, así Bolivia como a and its Honduras y lithium, Colombia por su as well as posición Honduras and Colombia, geoestratégica, para solo hablar due to de their América geostrategical position, Latina. to mention Más just allá de Latin estos American grandes countries. problemas, Apart from de these estos big macro problemas problems, agendados these por el macro problems unipolarismo, caused en este by momento unilateral fundacional, la world Federación Rusa order, acoge la presidencia pro tempore de los Brics, the Russian Federation, prometiendo que su acción se as centrará chair en in the promover BRICS, toda la gama de promises asociaciones that its actions cooperación will be en aimed el at promoting marco the de entire la range of articulación cooperation en tres áreas clave: política on y three seguridad, pillars: economía y politics and finanzas, security, y economics vínculos and culturales finance, y humanitarios. as well as cultural and people-to-people Palabras que contacts. reflejan que los seres These words humanos no somos meras means cifras that we, estadísticas the peoples, are ni not patios only traseros, statistical data. We are not a sino personas backstage y pueblos con or backyard. historias y We are culturas. the peoples and the nations with our own history and Sin our own embargo, culture. en una situación mundial como la actual, Nonetheless, under the current entendemos circumstances, que los cambios no we se decretan, sino que understand son parte that de todo changes un should not be proceso. dictated by someone. Es They are imprescindible part of an entire una general reforma process. como la expresada And en we el need diálogo de ministros such de a reform Relaciones Exteriores del Brics that was con mentioned países during the del meeting of desarrollo the Minister of Foreign del Affairs 10 of de BRICS junio de este año, that took place on que the sus 10th of June 54 this puntos year. da pistas de los asuntos que serán materia de su 54 trabajo, points during that meeting las draw que a más allá de picture la of the actions cooperación that should be económica taken muestran aside una from visión y economic cooperation. cosmovisión They compartidas. also reflect a common point of view. Creemos que es preciso construir un We sistema believe internacional it is y necessary multilateral to más build an ágil, international eficaz, multilateral system receptivo, that is more representativo, flexible, legítimo, more effective, more democrático representative, y more legitimate, responsable, democratical, and que responsible, permite una participación which más would allow eficiente the de los participation, países a en more desarrollo effective y menos participation of developing adelantados countries para and insertarlos en la less toma de developed decisiones countries in order de la to que ahora grant them the están possibility of excluidos. choice Hoy el that they're poder deprived económico of at the moment. se va Today, trasladando the economical de la force región transatlántica al is Indo-Pacífico, shifting from
transatlantic to the Pero las Pacific region. instituciones de gobernanza mundial But global siguen governance centralizadas en el norte institutions global, stay focused on the global siendo que north, estas instituciones juegan un rol
definitivo a la hora de because tomar these decisiones e institutions play a imponer decisive role sanciones sobre during el the comercio, decision-making la progress salud, and el the suministro de decision of energía sanctions on y la seguridad trade, alimentaria. the energy Esto supplies, debe cambiar. and food security. This has to En este change. contexto, el Estado In plurinacional de line with Bolivia this, mantiene the la posición que plurinational state respalda of las Bolivia reformas de los organismos como el supports Consejo de Seguridad de Naciones reform Unidas, of such el bodies Banco as the Mundial UN y Security el Fondo Council, Monetario the World Internacional, Bank, and International los Monetary cuales deben Fund, ajustarse a la which have realidad to de manera adapt equitativa y representativa, to the reality for a escuchando todas las just and demandas de manera representative igualitaria y basis. considerando a aquellos nuevos All actores de demands poder. have to be taken equally and have to take into account Apostamos all the por el fortalecimiento del pillars nuevo of Banco de power. We Desarrollo, support una the institución reinforcement of the clave new para Bank of financiar Development, proyectos a países en which is a desarrollo key como structure Bolivia for y para financing lograr un the futuro projects of más developing próspero countries y such as equitativo. Bolivia Los desafíos in order globales to achieve a y fairer la crisis world. multidimensional del Global capitalismo threats and a los que hoy challenges nos of enfrentamos capitalism that we're demandan de la facing fuerza today mancomunada require the y unification solidaria of de forces la and mayoría de los solidarity países que hoy of the representan majority el of sur world global. countries who Estamos represent the seguros global south today. que a través del potencial de We are nuestros países en convinced desarrollo that thanks to y the con el potential of apoyo our del bloque countries Brics podemos and with the impulsar support la of Brics transformación de la countries, economía y la gobernanza we will mundial manage to stimulate the para transformation fortalecer of el economy and despliegue de un global desarrollo government in order conjunto to y de beneficio mutuo reinforce the basado establishment of mutually beneficial en los grandes development avances de la ciencia y la tecnología, based on la conectividad great digital achievements y las energías in renovables. technology, science, digital Bolivia connections, es un and país rico renewable en energy recursos sources. naturales. Somos la primera reserva Bolivia is a mundial de country litio. rich in mineral Poseemos sources and natural importantes reservas de gas resources. natural, We're the first in supplying minerales lithium. We tradicionales have y natural tierras raras. gas, traditional Estamos en el minerals, proceso de and rare industrialización earthly y elements. nuestra We're participación going en through el the process BRICS of pretende el industrialization, and our beneficio mutuo participation in de este Brics nuestro proceso. is aimed at mutual benefit of all the participations of Vuelvo this process. a considerar que esta reunión en Kazán fundará un nuevo I momento en believe la that this historia, meeting in Kazan en que los pueblos y will naciones map out a new históricamente sojuzgados momentum in history, se alinearán tras el escudo de los BRICS y la multipolaridad. where many Y countries, juntos, en la calidad que sea pertinente, there are attempts haremos to enslave efectivos them, nuestros anhelos and nacionales depending on y nuestros different procesos conditions, de we will try desarrollo to map out our con aspirations, soberanía the de process nuestros of development, territorios, sin to injerencia de gain ningún back the tipo, sovereignty of our con countries without any autodeterminación, interference, recuperando los sitios with the right institucionales que to Occidente nos negó self-determination usarlos para recobrar el in sentido de order las to restore relaciones sense in international internacionales, relations. respetando el derecho internacional y ejerciendo With respect justicia for con international nuestros law pueblos and while dominados por la ensuring unipolaridad occidental y la tiranía del dólar equality for our estadounidense. nations Que las decisiones y subjugated los to the resultados de esta tyranny cumbre and dollar. se And traduzcan at the en end of acciones this summit, concretas we believe our que results beneficien a should nuestro result in pueblo y señalen actions that will la benefit our construcción a un nations futuro prometedor para el and will desarrollo global contribute de la to a humanidad promising y future de for the nuestras global generaciones development venideras. of Muchas humankind gracias. and our future generations. Thank you very much. Уважаемый господин президент, вы упомянули о Distinguished Бреттон-Вудской President, системе, you mentioned которая была the положена в свое Bretton время в основу institutions международной that was at the финансовой basis системы. of international financing system. И напомню, что And I would like to стабильность remind доллара тогда everyone that the dollar обеспечивалась в том числе stability привязкой к back in the золоту. day Но были потом was и ямайские ensured with the connection соглашения, to gold. которые Then there were other отстегнули agreements доллар от who have золота. detached И the единственной dollar from the гарантией gold. стабильности этой And the мировой only валюты guarantee of these world стала currency стабильность одной экономики, is the stability of the solar экономики economy of the United ее States, мощь и its доминирование в power мире. and Теперь domination in the ситуация в world. мировой экономике Right now, the situation естественным in the образом world economy меняется. Я хочу это naturally сказать и подчеркнуть. shifts, and I would like Естественным to образом. И наша point that общая out задача заключается в том, naturally. чтобы So our придать этим task неизбежным изменениям и to take these трансформациям inevitable changes and цивилизованный характер. transformations and Вот make мы them здесь civilized. в рамках БРИКС и спокойно This в is рабочем what режиме we're занимаемся. calmly И с tackling удовольствием in the будем делать Brics это всеми institutions, странами, and we will привлекаемыми continue к to do it нашему gladly совместному процессу. with the Пожалуйста, countries слово involved in our process. премьер-министру Please, now I give the floor to the Prime Minister of Armenia. Please, the floor is yours. Спасибо большое, уважаемый Thank you Владимир very much, Владимирович, уважаемые President главы Putin, делегаций, distinguished коллеги. heads of delegates, Прежде dear всего, хотел
colleagues, first of all, I would like to thank you for the invitation to take part in the
outreach выразить Brics признательность Plus президенту meeting, and I Российской would like to Федерации express за my gratitude to the President гостеприимство of и Russian Federation организацию for the сегодняшнего саммита hospitality for the на organization высоком of уровне. today's summit at the highest level. Тема сегодняшней встречи The theme БРИКС of и today's глобальный meeting, юг, Brics and совместное Global строительство South, лучшего мира. building a И better в этот world контекст together. как нельзя лучше And I believe in this вписывается context, it is анонсированный especially правительством relevant, Республики Армения announced by the Armenian government, транспортно-коммуникационный проект transport communication «Перекресток project, мира». the crossroads Суть of the world. проекта заключается в следующем. Армения The готова и meaning of this project is that заинтересована в Armenia is организации ready по and своей is территории interested проезда to транспортных organize средств, in their грузов, territories пассажиров, to pass прохождение loads, трубопроводов, transports, кабельных трасс. passengers, of Это cable кратчайший routes. маршрут This между is the shortest Черным морем и route Персидским between the Black заливом Sea and the Persian по Gulf территориям Исламской Республики through Иран, the territory of Республики Islamic Армения Republic и of Грузии. Iran, Это Armenia, направление and Georgia. север-юг. This А is также the кратчайший north-south route. маршрут между This is as well the Каспийскими shortest route и between Мраморными the морями Caspian по and the территориям Азербайджанской Marble Sea, Республики, through Республики the Армения Azerbaijan, и Турции. through Armenia Это and Turkey. направление восток-запад. This is the Этот маршрут, direction естественно, east-west. можно использовать еще и для And of course, this route can also be used транспортно-коммуникационной for связи transport communication, между connections Азербайджанской between Республикой и Azerbaijan Нахичеванской автономной and the республикой. Hachivanska Autonomous Азербайджанской Republic. республики. С учетом данного подхода Taking into мы consideration this предложили approach, Азербайджану we have proposed механизмы to Azerbaijan упрощенных процедур mechanisms of пограничного и facilitated таможенного procedures of контроля, а trans-border также control, обеспечения as дополнительных well мер as ensuring безопасности additional с security учетом measures, юрисдикции taking и into полного account уважения legal base суверенитета and with обоих full стран. respect for sovereignty of both Хочу states. еще раз I подчеркнуть, would like что to once Республика again Армения emphasize в that состоянии Armenia обеспечить и is полноценно capable of обеспечить безопасность providing and прохождения will fully грузов, ресурсов, provide the транспортных secure средств и transition людей по of своей территории. carriages of transports Это and of наше people through our желание, territory. наше This is our desire, обязательство, this is our и мы это obligation. гарантируем и будем We will гарантировать всегда. guarantee and we will continue to Все guarantee it at all утверждения о том, times. что Армения в какой-либо форме All якобы claims that Armenia согласилась, что supposedly какая-либо третья has страна agreed that a third будет party обеспечивать will безопасность ensure коммуникаций the на security ее суверенной of территории communications или в on its каком-либо sovereign territory, документе предусмотрено такое, or не perhaps it's соответствует действительности. Уважаемые in some главы и document члены is not real. делегации, Dear heads вчера парламент of states and Республики delegation, Армения yesterday the ратифицировал Armenian положение о совместной parliament деятельности a Комиссии document по on вопросам joint делимитации action of Commission государственной on границы и пограничной demilitarizing безопасности the между border and the Республикой transnational Армения security и between Азербайджанской Armenia and Республикой Azerbaijan, и Государственной комиссии по as well делимитации as the State Commission государственной of границы между delimitation of the state Азербайджанской border Республикой и Республикой Армения. between Azerbaijan and После Armenia. вступления в силу указанного документа в After обоих странах the мы aforementioned сможем document comes into активизировать power in процесс both делимитации countries, государственной границы we can между Арменией и Азербайджаном facilitate the process of на delimitation основе between базовых Azerbaijan and Armenia принципов based Алматинской on the декларации basic 1991 года. the principles of the Хотел бы Almaty особо Declaration of подчеркнуть, между 1999. прочим, I would что like решение to point out Конституционного суда separately that Армении по the данному decisions of the правовому Constitutional документу Court of Armenia on this document окончательно развеяло все опасения и сняло все fully доводы took по off поводу any якобы наличия в concerns of Конституции the Армении supposed предполагаемых presence in the Armenian территориальных претензий к constitution of соседним странам, territorial констатируя, claims что towards neighboring такие countries. We would like интерпретации to state that необоснованны these и interpretations are нелегитимны. baseless and Уважаемые illegitimate. коллеги, Dear и colleagues, Армения, и both Азербайджан в Armenia течение and последних Azerbaijan месяцев over the last неоднократно months заявили, что have проект repeatedly договора stated об установлении мира that и the межгосударственных agreement отношений project между towards building Республикой majors Армения и and interstate Азербайджанской relations between Armenia Республикой and согласован Azerbaijan как минимум на have been agreed upon 80-90%. almost at Уже 80-90%. полностью согласованы We've fully agreed формулировки относительно обоюдного признания территориальной of целостности the друг друга, mutual об отсутствии взаимных территориальных претензий of the и territorial integrity обязательства не of the выдвигать absence таких of претензий territorial в будущем. claims and По the promise вопросу not to соблюдения put принципа forward these claims in the неприменения силы и future угрозы based on силы, the principle of non-use of невмешательства force, во of внутренние дела друг non-interference друга, in the internal affairs установление of one another, дипломатических отношений with the и establishment of создание diplomatic двусторонних relations механизмов and для creation of выполнения bilateral обязательств, mechanisms принятых to reinforce сторонами мирным obligations договором.
Наша disposed оценка такова. for the sides by the Уже peaceful на agreement. Our сегодняшний день assessment is the в following. согласованном As of содержании to date, проект договора the project that has been формулирует, agreed upon, адресует и already решает formulated, все addresses and принципиальные solves вопросы, all the необходимые principal для issues установления прочного necessary фундамента to для ensure мира и a steady нормализации отношений basis for между peace and Республикой normalized Арменией relations и between Азербайджанской Armenia and Республикой. Azerbaijan. И мы предлагаем Азербайджану And we propose подписать, to уже Azerbaijan подписать этот to договор. sign these Спасибо за agreements. внимание. Thank you for your attention. Большое спасибо, уважаемый господин премьер-министр. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Только что вы сказали о проектах, о логистике. Это очень важное направление сотрудничества в регионе. И еще важнее, что вы положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чем мы постоянно в течение последних лет много говорим. И очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границы, а это верный путь действительно к мирному договору. И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана. Уже это идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию. Спасибо большое. Благодарю вас за ваше выступление. Пожалуйста, слово президенту Кыргызской республики Жапарову. Mr. Japarov. Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, Ваше Высочество и Превосходительство, дамы и господа, прежде всего хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством БРИКС, пожелать успехов и плодотворной работы, а также поблагодарить за теплый прием и радушие гостеприимной Казани. Выражаю признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за любезное приглашение принять участие в этом важном мероприятии. Текущая насыщенная повестка дня БРИКС представляет особую актуальность для всего человечества. В этом объединении мы видим уникальную платформу, которая продвигает принципы суверенного равноправия, взаимного уважения и доверия, невмешательства во внутренние дела и совместного экономического развития. Мы разделяем цели и принципы деятельности БРИКС по представлению возможностей для экономического и социального роста, развития предпринимательства, продвижения цифровых технологий, разработки инновационных и экологически чистых технологий, решения климатических проблем. Хочу добавить, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской республики до 2040 года. Уважаемые друзья, после десятилетий глобализации и интеграционных процессов современное мировое сообщество становится свидетелем геополитической и экономической фрагментации. Стал ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос, конечно же, риторический. Сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии. Растут расходы на вооружение, которые следовало бы направить на созидание и преодоление экономического неравенства. Избранные страны продолжают богатеть, сдерживая международную торговлю, манипулируя финансовой системой. Это наносит ущерб малым и экономически уязвимым странам. Несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, Кыргызстан принимает все меры для устойчивого развития и уже добился значительного прогресса в этом, в том числе благодаря проведению масштабных реформ. Экономика страны в последние годы развивается уверенными темпами, несмотря на неблагоприятные внешние факторы и сложности на мировых рынках. За эти 3 прошедших года рост экономики составил в среднем 7%. Наш опыт показал, что при правильном ведении, политической воле
эффективном управлении viewpoint, with даже political небольшие will страны and good с ограниченными governance, even ресурсами smaller countries могут with достигнуть restricted хороших resources экономических could attain результатов. great economic results. Актуальным является сотрудничество We в борьбе believe с that последствиями изменения cooperation климата, in combating которые climate зримо change is especially проявляется relevant, в горных экосистемах. and it Так, is especially например, present in the mountain разрушение экосистем ecosystems. и загрязнение Climate окружающей change, среды the destruction of оказывает ecosystems, and непропорционально сильное pollution влияние на горные страны. disproportionately По affect инициативе countries located in the Кыргызстана mountains. и при At the широкой initiative of поддержке Kyrgyzstan and горных with the стран wide support of реализуется mountain countries, пятилетие действий по развитию горных we're регионов releasing the на 5 years of action for the development of mountain regions 2023-2027 годы, принятое Генеральной for Ассамблеей ООН. 2020-2027, adopted by the Наша UN General другая Assembly. инициатива – это Another one of our закрепление нового initiatives глобального диалога по is горам ensuring a и new изменению global климата dialogue в качестве ежегодного on мероприятия в climate рамках change as an рамочной annual конвенции event ООН об изменении within климата и the формировании UN переговорной группы framework on горного climate change партнерства. and forming Пользуясь a случаем, discussional group хотел бы for обратиться к mountain участникам partnerships. мероприятия, Allow me поддержать to take this инициативу chance кыргызской стороны. to Уважаемые support the дамы и initiatives господа, of Кыргызстан Kyrgyzstan. выступает за Ladies and справедливый gentlemen, и Kyrgyzstan недискриминационный pioneers for международный just экономический порядок, non-discriminatory international world всеобщий order, доступ к благам мировой экономики common и современным access to the well-beings технологиям. of world economy and modern Внешняя торговля technologies. в полной мере должна служить External целям trade should устойчивого fully развития. serve the sustainable Убежден, development что разработка альтернативных I believe that working out механизмов alternative mechanisms трансграничных of платежей trans-border Брикс, payments, новых финансовых new инструментов с financial использованием instruments, цифровых using new возможностей, digital possibilities, совершенствование платежной инфраструктуры будут the bettering of способствовать payment росту и infrastructure эффективности will торговли work в towards the growth региональном и and глобальном effective trade масштабе. in regional and global Кыргызская scale. республика заинтересована в Kyrgyzstan is сотрудничестве с interested новым in банком cooperating развития with the в new рамках development bank финансирования within инфраструктурных financing проектов и infrastructural проектов projects устойчивого развития as как well в as projects of государствах sustainable Брикс, development так и both in других BRICS states развивающихся and странах in и other developing надеется, countries, что его роль and we будет hope только that its возрастать role в will целях continue to искоренения grow нищеты, in order to развития eradicate инфраструктуры и poverty, повышения develop устойчивости infrastructure, к глобальным вызовам. and raise our Мы готовы resistance to global поделиться с challenges. заинтересованными We're ready to участниками и share with партнерами all those interested формата Outreach participants and BRICS Plus partners within our своим BRICS Plus опытом format. по развитию We're ready to share цифровизации best и experience инфраструктурных to develop проектов digitalization's переходу к infrastructural зеленой projects экономике. in the shift towards a greener economy. Заслуживает одобрения научно-образовательный кластер Especially BRICS. high Видим большие appreciation should be перспективы в given to развитии the scientific культурного и educational cluster творческого of BRICS. We see взаимодействия great perspective стран in формата. developing culture and Готовы art присоединиться к cooperation развитию within этой this важной format. сферы We're и ready to культурным join the обменам. development of this important area and to В cultural целях exchanges. демократизации In order международных to отношений democratize хотел бы international поделиться relations, следующими I would like to share соображениями. following Первое. Для thoughts. установления First, прочного in order мира to в интересах ensure будущего stable peace поколения in the interest важно of не future допустить так generations, называемой we cannot блоковости allow либо a разделения blockage государства на or the своих division и of чужих. states for our own Второе. and someone Необходимо else. повышение эффективности Second, we миростроительства need to ООН, increase the effective обеспечение уважения прав человека, nature of усиление peace борьбы с building at the терроризмом, UN to экстремизмом ensure и human rights, наркотрафиком. to reinforce our Третье. fight against Выступаем terrorism, за укрепление extremism, and the системы drug многосторонности, circulation. которая Third, является we бьющимся сердцем support the ООН. reinforcement of system of multilateralism, Важно which is the неукоснительное strong beating heart of соблюдение the UN. принципов и норм We have to международного follow the права, principles and прежде norms of всего international закрепленных в law уставе with no ООН, exception, а especially также those enshrined in the устранение UN Charter, дисбаланса as между well севером и as югом. those aimed at Четвертое. destroying the Как соседняя страна, imbalance between North and Кыргызстан South. считает Fourth, важным оказывать as a bordering всемирную country, поддержку Kyrgyzstan Афганистану considers it и especially афганскому important народу to fully путем support Afghanistan интеграции and экономики Afghan этой страны people в towards integrating региональные the и economy of мировые this country in the экономические regional процессы. and international economic Важно не processes. оставить Афганистан в международной We cannot изоляции leave без Afghanistan in внешней international помощи. isolation without Пятое. outside help. Призываем международное Fifth, we сообщество call upon the поддержать international развитие стран community to Африки, support the development of Азии, countries of Латинской Africa, Америки и Asia, других Latin малых America, стран and путем other smaller поощрения экономического countries развития, to work поощрения by продовольственной и энергетической ensuring безопасности, economic development, food and противоэпидемиологических energy мероприятий. security, and other И events. шестое. Как горная страна в сердце Being a Центральной mountainous Азии, country at the heart Кыргызстан of активно Central Asia, выступает на Kyrgyzstan глобальном has been уровне advocating по for общей повестке развития горных регионов. universal
potential
and comprehensive mountainous development agenda at the global stage. Ladies and gentlemen, in closing, I'd like to note that we highly appreciate the operation of BRICS group, and we're ready to contribute to the best of our ability to resolve the above-mentioned and other key issues on the agenda of BRICS. We confirm our aspiration to pursue and consolidate versatile cooperation with all the participating countries. The Republic of Kyrgyzstan states that it is interested to work closely hand in hand with BRICS nations and is determined to jointly develop bonds of friendship for the benefit of our peoples. Thank you very much for your kind attention. Your Excellency, Mr. President, you have mentioned the right is might, or the fist right, as it's also called, well, applied by some nations in economic and political affairs, it causes the backlash, the backfire. So, and that would, consolidate the use of the fist, the right of fist. But BRICS advocates for improving the status of international law instead. With regards to Afghanistan and mountainous nations and their susceptibility to climate change, we know about your concerns, and we mentioned that on many occasions, and we also talked about that with the President of Tajikistan, whom I'd like to give the floor now. The countries adjacent to Afghanistan acutely feel what has been happening in this region and around that country. Over to President of Tajikistan, Mr. Rahmon. Excellency Vladimir Vladimirovich, Your Excellencies, Heads of State and Delegations, United Nations Secretary General, I would like to begin by expressing gratitude to the President of the Russian Federation, His Excellency Vladimir Vladimirovich Putin, for taking the initiative to hold our meeting. In light of the current international situation, I believe that the theme of our meeting today, building a better world together, is particularly relevant. It seems clear that the goal it set forth can be achieved only by strengthening equal government-to-government cooperation and by encouraging our countries to work together to build a more fair world order. At the same time, we should take the necessary measures in line with our commitment to the universally recognized norms and principles of international law. In light of the pressing global challenges, there is a need to consolidate our efforts to ensure enduring peace, overall security, genuine stability, and sustainable development. Accordingly, during the recent session of the United Nations General Assembly, I proposed the international community to adopt a special resolution entitled "A Decade of Strengthening Peace for Future Generations." We earnestly seek and count on your support of this initiative. Today, we are witnessing contradictory geopolitical processes. Along with this, we observe the rise of threats posed by international terrorism, extremism, radicalism, cybercrime, trafficking in narcotics and weapon smuggling, along with different forms of cross-border organized crime. These challenges can effectively be addressed only if we have clear and coherent strategy. Tajikistan has consistently advocated for enhanced collaboration with all international partners in addressing these threats and challenges. To achieve these objectives, the country is actively engaged in promoting multilateral cooperation on counter-terrorism and its financing within the framework of the Dushanbe process. Dear colleagues, Tajikistan is monitoring with deep concern the developments in the Middle East and the escalation of the Palestinian-Israeli conflict, which has regrettably resulted in significant casualties amongst civilians. We urge all parties involved to exercise restraint and to take immediate actions aimed at restoring stability and security in this region.
We, in this context, emphasize the necessity of implementing the resolution of the United Nations Security Council on the establishment of an independent and sovereign state of Palestine within the borders of 1967. We firmly believe that any disputes, conflicts and disagreements can be resolved through political and diplomatic means. Furthermore, the effects of climate change have introduced another layer of problems. The increasing frequency of natural disasters related to climate change has resulted in significant loss of life and forced us to allocate considerable resources to mitigate their consequences. In Central Asia, the phenomenon of warming is leading to a reduction in the area of glaciers, which are a primary source of water resources in the region. In accordance with the UN General Assembly resolution, our country intends to hold a high-level international conference on glaciers preservation in Dushanbe in May 2025. We extend an invitation to your countries to participate in this important event. In this context, drought represents one of the most pressing global challenges, exerting a detrimental deep effect on all our countries, including the Central Asian region. Dear colleagues, instability in the global environment exerts a direct influence on the socio-economic growth of developing countries. We are often facing increasing disruptions in production and supply chains, as well as food shortage. As a landlocked mountainous country, Tajikistan is keen of the sound progress of its trade and economic partners and committed to expand cooperation with all of them. It is of paramount importance to take practical steps towards a genuine transition to a green economy, with green energy representing a key component. We have set ourselves the ambitious goal of completing this transition by the year 2037. We all well remember the recent COVID-19 pandemic that deeply affected the globe. The most important lesson we derive from this global crisis, in my view, is that no nation, irrespective of its level of development, is immune from the spread of such dangerous diseases. In light of this, there is an only way that we should foster a broad partnership to improve the quality of healthcare, make sure that new innovative methods for disease prevention and treatment are accessible to all. Distinguished colleagues, it is our conviction that only through comprehensive and active engagement we can ensure conducive living conditions for future generations in our shared home called planet Earth. The principal key of attaining this laudable objective is continued promotion of a dialogue among civilizations, and we must strive for greater mutual understanding and respect among diverse communities, facilitate growth and mutual enhancement of our distinctive, unique natural cultures, and building truly friendly relationships. In conclusion, I'd like to note that in terms of influence on global processes and in terms of potential, the countries of the global south are fully capable to mobilize efforts for the sake of building a better world together. I thank you for your attention, and I thank His Excellency Vladimir Putin for his kind and generous invitation to take part in this very important event. I thank you. Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. You have heeded the glaciers indeed for such countries as Tajikistan, Afghanistan and others. It is a major issue because the ice caps keep thawing and they constitute a source of water supply. And also you mentioned the healthcare, status quality, fighting epidemics, and medicines are very important for humanitarian development. And here, any restrictions are unacceptable, as well as sanctions motivated by politics. And unfortunately, this happens sometimes, and Brics' main objective is to establish interaction in this respect so that all the nations could enjoy the benefits of sanitation, healthcare and epidemic struggle. Over to the Prime Minister of Vietnam, please, Your Excellency.
Your Excellency President Vladimir Putin, Excellency leaders, distinguished delegates, I would like to sincerely thank President Putin for inviting Vietnam to participate in the Brics outreach, and thank you for your cordial welcome for us in Kazan. I wish to congratulate the Russian Federation and President Putin on your exemplary leadership as the Brics chair in 2024. Over the past 2 decades, Brics has asserted a significant role as an important mechanism for close cooperation, sustainable development, and effective resolutions of the common challenges facing humanity. Brics has inspired and motivated the Global South countries, including Vietnam, on our development path. Distinguished delegates, the world is entering a new era, the era of extensive connectivity and integration, the era of smart technology and innovation. However, humanity confronts unprecedented challenges such as climate change, resource depletion, aging population, geopolitical instability, and the rising tide of inequality and division. These global issues require collective action from all countries, guided by a global, whole of people, and comprehensive approach, and the upholding of multilateralism and international solidarity to build a world order based on regulation and international laws, to share responsibilities and to act based on principle for peace and prosperity. In this new era, Brics should embody the strong bonds among nations, particularly among developing ones. In this spirit, I would like to propose 5 strategic connectivities for Brics and the international community to jointly build a better world as follows. First, resources connectivity. With its growing economic potential, Brics should take the lead in mobilizing, allocating, and utilizing resources to adapt to climate change, further advance green economy, digital economy, and circular economy to ensure food security, energy security, and information security. Vietnam welcomes and would like to thank the new Development Bank for expanding its beneficiaries and finance 2 strategic projects in Brics and developing nations. Second, strategic infrastructure connectivity. Connections between Brics and developing countries are in both physical and digital form. We are not only connected through transportation, roads, railways, airways and seaports, but also through digital infrastructure, data sharing and connectivity, as well as the robust promotion of e-commerce and the global digital economy. Third, global supply chains connectivity based on the application of modern science, technology, and innovation. First, we will create new momentum for economic growth, at the same time expanding the room for development for all nations and diversifying manufacturing, products, and markets. Fourth, people-to-people connectivity. Cooperation in culture, education, training, tourism, and people-to-people exchange between Brics and other nations should be further strengthened to foster a cultural space of unity in diversity, where different values are respected, similarities are multiplied, and the beauty of friendship and cooperation is cultivated and nurtured. As the great Russian writer Dostoevsky noted, beauty will save the world. Fifth, connectivity in reforming global governance mechanisms toward connectedness, sharing, digitalization, balance, fairness, effectiveness, inclusiveness, and comprehensiveness to develop rapidly and sustainably. We should be more proactive and effectively engaged in shaping global rules and standards, particularly in emerging areas such as governance, artificial intelligence, cloud computing, and the Internet of Things, among others. Brics should take stronger actions in the fight against the trend of protectionism and the politicization of relations in economy, science, technology, and innovation.
Excellencies, leaders, distinguished delegates, connectivity and integration to build a better world together is the consistent policy of Vietnam, which is accompanied by three major viewpoints. Number one, placing people at the center, at the subjects, the goals, motivation, and the most important resource for development, and not sacrificing social progress, social security, and environmental protection for mere economic growth. Number two, being determined to the foreign policy of independence, self-reliance, multilateralization, and diversification of external relations, being a good friend, a reliable partner, an active and responsible member of the international community for peace, cooperation, and development in the region and the world. And number three, adopting a four-nose defense policy, no military alliance, no allying with one country to act against another country, no use of Vietnamese territory by a foreign country to act against another country, and no use or threat of force in international relations. Excellency leaders, Russian renowned writer Maxim Gorky once highlighted, each nation, each country is an indispensable part of the great human body, and only together we can achieve true progress. In that spirit, I am confident that BRICS will be more united and maximize its inherent strengths to collectively build a world of peace, stability, and development. Our President Ho Chi Minh, the world's cultural figure and Vietnam's national hero, asserted, unity, unity, great unity. Success, success, great success. Vietnam stands ready to work with BRICS and the international community to realize the idea of building a better world together. Once again, I would like to congratulate President Putin for the success of this BRICS summit in Kazan. Thank you very much. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Thank you very much, Your Excellency, Prime Minister. You have mentioned a number of very interesting points, but I'd like to flag one in particular. You mentioned the shared values of the BRICS nations. This is true. We treat the participating countries' traditions with respect, as well as the creeds typical of these nations and the cultures. That all of these underlie our success. Thank you very much. And I, with pleasure, yield to President of Turkmenistan, Mr. Berdimuhamedov. Your Excellency, the floor is yours. Distinguished heads of state, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank the President of the Russian Federation, the esteemed Vladimir Vladimirovich Putin, for the hospitality and, of course, the warm welcome. Turkmenistan is participating in the BRICS Summit Plus Outreach for the first time. We thank you for the invitation to such a representative event, and we see this as a sign of respect towards Turkmenistan. As is known, Turkmenistan takes an active part in the efforts of the international community aimed at achieving and affirming the principles of cooperation, mutual respect, and consideration of interests in the world. Our country used the neutral status to advance the peacekeeping agenda, ensure global and regional security, foster a culture of equal dialogue, trust, and predictability in interstate relations. An essential component of Turkmenistan's foreign policy is the application of the neutrality model and preventive diplomacy tools to prevent conflict situations and eliminate their underlying causes. We are convinced that in the current conditions, the basic principles of neutrality are objectively in demand, and with the support of the international community can bring real benefits in ensuring global security. As a responsible state, in this regard, our country has put forward several significant prospects, and we consider it important that headquartered in Ashgabat International Center for Preventive Diplomacy Regional Center
для обеспечения региональной и глобальной безопасности. Как ответственное государство, Туркменистан предлагает ряд мер, направленных на нормализацию и оздоровление and improving the international situation and transitioning to constructive parameters of interaction. In this regard, our country has put forward several significant proposals at the UN, such as the development of a global security strategy, the initiative to grant neutral countries the status of priority UN partners in its peacekeeping efforts, as well as a number of proposals in the context of creating and strengthening regional security and stability. A landmark event in this context was a unanimous support by the UN General Assembly of Turkmenistan's initiative to declare the next year, 2025, the International Year of Peace and Trust. We expect that all states will actively participate in implementing the provisions of corresponding General Assembly resolution. Turkmenistan's international strategy is based on the country's involvement in modern geo-economic trends, proactive participation in solving pressing problems of our time, achieving sustainable development goals, overcoming crises in the environmental and food sectors, creating and ensuring reliable and fair access for countries and peoples to energy sources, clean water, and air. For this purpose, our state also acts from an active and responsible position. I would like to draw your attention to Turkmenistan's initiatives in the field of economy, energy, and sustainable transport. In particular, we are talking about the development of the Global Framework Program for the transition to a circular economy. Other initiatives include the creation of a global atlas of sustainable transport connectivity and the Alliance for Global Energy Security and Sustainable Development. In general, speaking about the current global geoeconomic trends, Turkmenistan highlights one of their defining problems, the increasing importance of developing countries. They are largely expected to bring new energy to the established, yet in need of constructive revision, former world order frameworks, and to introduce new meanings and purposes. The key component here should be the alignment of the levels of scientific and technological development of states, digitalization and innovative standards, the unconditional priority of environmental criteria in the economy, trade, transport, industry, extraction and processing of raw materials, and a number of other areas. We intend to consistently achieve these goals. A few words about the climate agenda. It is obvious that it will become a key issue and will shape the trajectory of human development throughout this century. Turkmenistan advocates a systematic consideration of climate issues as one of the fundamental components of the global approach to ensuring the architecture of security and development, the creation of multilateral mechanisms for monitoring and responding to climate, environmental and man-made disasters. In matters of environmental cooperation, Turkmenistan gives priority to the protection and preservation of the natural landscape in Central Asia, marine resources and biodiversity in the Caspian Sea, and the rational use of water and water energy resources in these regions, taking into account the interests of partners and universally recognized norms of international law. We attach great importance to international cooperation in the humanitarian sphere, including resolving the problems of refugees and stateless persons. In recent years, Turkmenistan has established good cooperation in these matters with the UN,
the Organization of Islamic Cooperation, and a number of specialized institutions, which has led to significant positive results at the national level. We are ready to share our accumulated experience and best practices with other countries. Our country also considers it important to give necessary impetus to cooperation in the cultural, scientific, and educational spheres, cultural exchange, and the mutual understanding of traditions and unique arts as a beneficial process designed to create strong spiritual and value-based bonds, uniting nations on a sound and constructive foundation. We are ready to establish such interaction with partners and participate in the development of relevant plans for joint activities. Dear participants, once again, I would like to thank the organizers for the invitation to participate in this meeting and for the opportunity to speak and share views and proposals. In conclusion, let me express my gratitude to the organizers of the forum for creating conditions and environment for successful and productive work. I thank you for attention. Уважаемый господин президент, вы также обратили внимание на много интересных, важных вопросов, но я бы отметил вот что. Вы сказали о необходимости искоренения причин, порождающих кризис, для того, чтобы их устранить. Я полностью поддерживаю это первый вопрос. Это самое главное в преодолении любого кризиса, в том числе и тех острых ситуаций в мире, которые сложились на сегодняшний день и которые мы сегодня затрагивали в ходе обсуждения. Вы также упомянули о вашей работе по линии Организации Объединенных Наций. Мы тоже часто упоминали сегодня деятельность этой организации. И здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетиями назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром. Но хочу отметить, что при всех этих вопросах такой другой универсальной международной организации пока в мире не существует. Я слово передаю слово генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. You have the floor. Mr. President, distinguished leaders and representatives, ladies and gentlemen, all protocol observed. I am grateful to participate in the 16th Brics Summit. Collectively, your countries represent nearly half of the world's population. And I salute your valuable commitment and support for multilateralism and international problem solving as clearly reflected in your team this year. No single group and no single country can act alone or in isolation. It takes a community of nations working as one global family to address global challenges. Challenges like the rising number of conflicts, the devastation of climate change, pollution, and biodiversity loss, rising inequalities and lingering poverty and hunger, a debt crisis that threatens smoother plans for the future of many vulnerable countries, the fact that fewer than 1/5 of the Sustainable Development Goals are on track, a growing digital divide, and the lack of guardrails for artificial intelligence and other frontier technologies, and the lack of representation of voice for developing countries at global decision-making tables, from the Security Council to the Bretton Woods system and beyond. These must change. September's UN Summit of the Future offered a roadmap for strengthening multilateralism and advancing peace, sustainable development, and human rights. I see 4 areas for action. First, finance. Today's international financial system is not offering many vulnerable countries the safety net or level of support they need. The Pact for the Future calls for accelerating the reform of the international financial architecture that is outdated, ineffective, and unfair. It includes a commitment to move forward with an SDG stimulus, to change the business model and substantially increase the lending capacity of multilateral development banks and their concessional funding to developing countries in vulnerable conditions, to recycle more special drawing rights, to
to restructure loans for countries drowning in debt, and to mobilize more international and domestic resources, public and private, for vital investments in developing countries. Next year's Conference on Financing for Development and the Summit on Social Development are two milestones to carry these efforts forward. And we must also recognize the importance of South-South cooperation. It doesn't replace the commitments and obligations of developed countries, but it is providing a growing contribution to supporting developing countries in overcoming obstacles to achieving the SDGs. Second, climate. Every country has committed to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. That requires dramatic action to reduce emissions now, with the G20 in the lead. COP29 is just weeks away, and that starts the clock for countries to produce new nationally determined contribution plans with the 2035 targets that are aligned with the 1.5 degree goal. And COP29 must deliver an ambitious and credible outcome on the new climate finance goal. And developed countries must also keep promises to double adaptation finance and ensure meaningful contributions to the loss and damage fund, what was not the case when it was created. Third, technology. Every country must be able to access the benefits of technology. The Global Digital Compact commits to enhanced global cooperation and capacity building. It includes the first truly universal agreement on the international governance of artificial intelligence to give every country a seat at the AI table. It calls for an independent international scientific panel on AI and initiating a global political dialogue on its governance within the United Nations with the participation of all countries. And it requests options for innovative financing for AI capacity building in developing countries. And fourth, peace. We must strengthen and update the machinery of peace. This includes reforms to make the United Nations Security Council reflective of today's world. The Pact for the Future includes important steps on disarmament, including the first multilateral agreement on nuclear disarmament in more than a decade, and steps that address the weaponization of outer space and use of lethal autonomous weapons. Across the board, we need peace.